money you have in the bank, what all properties you have, your secret passwords, passcodes, your strength secrets, you will tell only to your son or your daughter to whom you are going to give your inheritance. Same way, most important powerful secrets Paramashiva has given to his son Muruga, Subramanya, in Agama called Sarvajnanottaragama. All the powerful secrets the father will tell only to his son. It is too secret. I am going to open that Agama and give all the essence of all those secrets. Secrets of Charyapada lifestyle, secrets of Kriyapada, secrets of Yogapada, secrets of Jnanapada. I am not only going to teach you, I am going to give you exactly what Paramashiva gave it to Subramanya. Because Paramashiva himself is manifesting through this being now, giving you all exactly what was given to Subramanya. Nothing is required from your side. Just sit like innocent Subramanya. Muruga at the feet of Paramashiva. I assure you, whatever was given to Subramanya, the whole life will be given to you now. Not just words, teachings, not even just experience, life itself. I am talking to each one of you sitting in your room. I'll make you all Subramanya. Whatever you think as your strength, like how much cash you have, how much gold you have, how much money you have in the bank, what all properties you have, your secret passwords, passcodes, your strength secrets, you will tell only to your son or your daughter to whom you are going to give your inheritance. Same way, most important powerful secrets Paramashiva has given to his son Muruga, Subramanya, in Agama called Sarvajnanottaragama. All the powerful secrets the father will tell only to his son. It is too secret. I am going to open that Agama and give all the essence of all those secrets. Secrets of Charyapada lifestyle, secrets of Kriyapada, secrets of Yogapada, secrets of Jnanapada. I am not only going to teach you, I am going to give you exactly what Paramashiva gave it to Subramanya. Because Paramashiva himself is manifesting through this being now, giving you all exactly what was given to Subramanya. Nothing is required from your side. Just sit like innocent Subramanya. Muruga at the feet of Paramashiva. I assure you, whatever was given to Subramanya, the whole life will be given to you now. Not just words, teachings, not even just experience, life itself. I am talking to each one of you sitting in your room. I'll make you all Subramanya. Whatever you think as your strength, like how much cash you have, how much gold you have, how much money you have in the bank, what all properties you have, your secret passwords, passcodes. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Om Nithyananda Paramashivoham. Titam gagana sadrisham tatvamasyadilakshyam ekam nityam vimalamachalam sarvadi sakshibhutam bhavatitam trigunarahitam sadgurum tam namami. Nithyananda, welcome all the visitors, viewers, Samajis, Satsangis, all the Paramashivoham Season 10 participants, Paramashivagana participants, and all the Kailasa Vasis from all across the globe. We have thousands of Kailasas and the Kailasa Vasis. I welcome all of you in love and respect. We also welcome all the viewers watching across various social media platforms. There are thousands of you joining through the hundreds of social media pages that we have over Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. So we welcome all of you. So wonderful to have all of you here. Everybody from various time zones, just for one, His Divine Holiness, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. In just a few more minutes, we are going to be having the Satsang, the live discourse, the enlightening audience with Avatar. So before we enter into the Satsang, let us take a few moments to just have a recap of what Swamiji shared in yesterday's Satsang. So before even entering into that, who is His Divine Holiness? Of course, I can't give an entire description about him. He's someone who I cannot describe completely, but to my knowledge, whatever I could, I just wanted to introduce, give a brief about who is His Divine Holiness. His Divine Holiness Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam is the reviver of Kailasa, the ancient enlightened civilization, the great cosmic borderless Hindu nation. His Divine Holiness is an avatar from and is a supreme pontiff of Hinduism. He has made the science of power manifestation, yoga, temple-based universities for humanity. The sovereign order of Kailasa, led by His Divine Holiness, and the Nithyananda order of monks and nuns and the Hindu diaspora are extensively working on global peace and to give a superconscious breakthrough to humanity. His Nithyananda Hindu universities, with campuses extended in over 150 countries, which is the largest Hindu university, is collecting, organizing, preserving, time capsuling, decoding, spreading, and reviving the 20 million source books of Hinduism and the 64 sacred arts and sciences like Ayurveda, music, dance,
sculpting, astrology, Vastu, and His Divine Holiness is the 293rd Guru Mahasannidhanam of Shyamala Pita Sarvani Peetham, which is the ancient apex body of Hinduism, and the present emperor of the Suryavamsha Srangi Samrajya. His Divine Holiness has survived the worst persecution of multiple assassination attempts on person and character by the anti-Hindu elements. Despite of all of these, Swamiji has been continuously working on contributing to humanity. In the last satsang, just yesterday that we had, Swamiji elaborately described what a very important component that we need to attend to during this pandemic. What we can actually do to expand it. Swamiji was revealing about conscious elasticity. See, conscious elasticity means your ability to be absolutely unclutched. Where you are in the Nirvikalpa Samadhi, absolutely unclutched, yet being fully involved. Swamiji is explaining how the celebrities, like we see celebrity suicides, and it's not something new, but the celebrity suicides have seemed to be increasing in number now. Swamiji explained the reason behind it. Society exploits us by continuously pushing us to be outgoing. Only if you're a very talkative, outgoing person, you are felt as a real person, a genuine person. Or if you're just inward, then you're termed as if you're sulking and you're in depression. Understand, if a person is only outgoing, there everything he focuses only about outer world, just outgoing, he will easily fall into depression. It's very clear, like, because you go on when you're completely outgoing, where you're not looking in, you're only working on the outside. Everything you build on, it's like building even the image that you have about yourself is built based on what others tell. So it's like you build a pyramid of playing cards, like how the kids build, like that. You build your identity like a pyramid of cards given by all different people. Yes, you're a good mother, you're a good sister, you're a good daughter, you're a good husband, you're a good officer, you're a good colleague. You build that entire pyramid of cards. Each one of them give to you, the certificates they give to you. And what will happen even if one person withdraws? You just collapse. You collapse into depression. Like this, every situation of our life is based on delusion-based principles, because you don't spend your time inwards, but you go on doing everything outwards. Whereas when a person is only spending inwards, okay, yes, I'm going to do meditation. I don't want to do any of these things. I only want to be with myself. Yes, I'm going to go inwards. He will never be able to be practical. He'll be with himself. He might not fall into depression, but he'll be with himself, but never be able to practically involve in things, because he'll never know what's happening outside. But unclutching, the powerful technique of unclutching, when you're absolutely unclutched, your conscious elasticity will expand such that you will know the thought happening inside. Even before it happens, you will know that thought is happening. And when that happens, you will also very clearly be able to have immense energy, because you're no more you're bombarded by thoughts, you're no more a slave of somebody. Instead, you have your freedom. You know how you want to consciously build your life. And you have that immense amount of energy inside you to consciously build your life. And that will only happen when you're absolutely unclutched. And that absolute unclutch will lead you to be absolutely involved. You'll be highly involved, highly enthusiastic. Now, when we are not in that unclutched space, very easily you will be nailed
to many incompletions to come and attack you inside you. There are some culinaries which is sitting inside us, the culinary thought currents, which is sitting inside us. Actually, if we see what exactly is a thought current of a culinary, when we say the culinary component that is sitting inside us. See, first let's analyze what we mean by the culinary itself. See, we've all seen how, when I'm talking about culinary, I'm sure there are many viewers newly watching. See, the culinary component in us, culinary itself means a cunning fox. And we have all seen how in the recent past, how culinary Janardhan, who came in the guise of a devotee in the year 2016 and swindled lots of money, conspired against Swamiji by being inside the Sangha. The moment his financial embezzlement was caught, he left the Sangha, and not just that, he threatened, actually it is every time I have to tell this, it's such a disgust in me that unfortunately I have to call that culinary Janardhan is our biological father, is our Purvashram father. He, after his financial embezzlement being caught and after him, all his conspiracy had come out, threatened us to file a false rape charge against Swamiji, and he then went out on the media, spread false news, called us prostitutes, literally made our whole lives, our whole living so dangerous by trying to continuously attack Swamiji using us. So this is just a small brief for all the people who are watching this for the first time. But I wanted to today logically analyze what exactly his actions were. What was the thought current? When we say the culinary component in this, what exactly does that mean? See, fundamentally, when a person lives his life, for example, we'll all see people who just want to get all the benefits from everywhere. I will not do anything, give me the benefit. After I get the benefit, I will not let you live, I will destroy you also. As I were only, for example, we would have seen lots of stories where there will be people, there will be demons, get all the best things, then kill and destroy that person. So that best thing that they got is not, no one else gets it. There is some violent, that whole thought current, when a person is filled with violence to destroy, to get the best and destroy, that is exactly how this whole logic, this whole thought current, if you see the 6 years, 7 years of this entire time that culinary Janardhan was with as part of the Sangha, his whole thought current, every action of his was only that. I would like to start it from logically showing you all, be putting us in the Gurukul. At that moment, actually in that time, I was completely like oblivious of what kind of a nature or what kind of a man he was. But actually logically analyzing each and everything now, when he put us in the Gurukul, what was the benefit that he wanted to earn? Honestly, I'm telling you all, when he had a financial difficulty, both him and his wife used to discuss, oh, let's just leave them in hostel. Their whole context of doing that at that time, he had a financial, because of his multiple surgeries or whatever, he had a financial down in his life, and he knew Swamiji was running a best school which was completely
for free. I'm just I'm just presenting what exactly was his agenda of taking every action. This whole 6 years he was connected to Swamiji, step by step if you see. First, putting us in the Gurukul. One, to build using us. He can use, I have my 4 kids here. Now I want to become a part. I want to know more. I want to gain more power. I want to gain more access. After putting us in the Gurukul, actually there are many things. He will tell, oh, if my kids, if anything, if my kids have to do something, I have to be informed about it. Like when I say, like I have to be informed about it, I mean everywhere he wanted to gain access into what is happening on the inside, like mainly what is happening when he was not even part of the Sangha. Through us, he always wanted to know, will Swamiji ever come there? What will Swamiji do there? Have you seen how Swamiji will make the decision? Who decides? See, which is not required, or which is all he wanted to know. He wanted to know that how the inside, how in the Adinam, how the entire Adinam and the structure is functioning. And then when he became a part in the year 2016, when he joined, by then he already started knowing, oh, if I build my relationship with this person, this is the weakness of this person. Or if I build my relationship with this person, these are all the main people. So just with them, if I maintain a good faith, that is enough. He came, it's a very, very cunning, this thing is a very cunning strategy. When he joined, not just with Swamiji, actually there were a group of people. I can clearly remember with whom he used to behave. He will go and tell, oh, you don't do it, I will do it for you. He'll just try becoming close to all the people who he sees consistently are around Swamiji. Actually, we need to understand this. The whole thought current. Understand, like what Swamiji is explaining. When you are absolutely unclutched, when you have the conscious elasticity expanded in you, you will be completely be able to involve into everything. Now, what will something that will not allow us, see, right now when we want to follow this, when we want this, something is not allowing that to happen inside us. That is what I'm calling as a culinary thought current. Culinary in Tamil means cunning fox. Just like how Swamiji is explaining when he was explaining about Bhagavad Gita, he was explaining how each person is an embodiment of a particular thought current. If you just study their life, for example, if you just study the life of Gandhari, if you see all her decisions were self-destructive based, self-destruction based. Same way, if you study Dhritarashtra's life, like this, each person's life, his life would be filled with a lot of self-doubt based decisions. His action, the way he was living. Now, like that, when you just analyze, what is this thought current that this culinary is having? Culinary, when we're referring to it, as she told. So when we see his actions, we can very clearly see how even a small pinch of it happening inside our system, we will be able to immediately catch it. It's actually a very important thing that we're able to analyze it and understand it in our lives. When we want to unclutch, when we want to be in completion, there is something that's immediately stopping us, trying to know, which it will not allow you. What is a blind spot in you? A blind spot, it's like, just visualize this. You're walking, just behind you there is a hole, and you're walking backwards. Behind you there's a hole. That is your blind spot. You just need to turn and look. The moment you look at it, you will step aside, you will know how to walk. But unfortunately,
This culinary will never allow you to look at that blind spots. It will never allow you to involve with life. That is how exactly he was. Because what is that want, that culinary thought current which is inside you, that wants you to be as much as possible in delusion. This culinary, physical culinary which is outside, it wants to suck everything. He wants to suck everything good. He wants to put everyone in delusion and try to swindle as much as possible and run away. That was his thought current. Just to give a brief of the situation to all the many viewers joining now. So this, when we are referring to culinary, it is a cunning fox who unfortunately happened to be our biological father, which I don't even want to utter. The problem, only one thing, I feel so disgusted that I was born to such a person. See, the way how he was, how violent, how abusive he was, for which, that is why when we came to Gurukul felt like such a heaven, like a new life for us. Now, analyzing his life, like how he is living, you all can very clearly understand and catch this culinary thought current inside you. Even when he came, right now, how the situation is, he wants to kill us. And he goes on in the camera to all the media channels and tell that we are kidnapped. Oh, I'm a 21-year-old girl. She's a 19-year-old girl. Both of us are mature enough to decide for our lives. We have our own rights. But he wants to kill us because we are a witness to many of the crimes that he has committed. Now, how he functions. When he put us in Gurukul, the whole thing that he wanted was, we were too naive. I was just 14 when I joined. She was just 12 when she joined. According to us, yes, it's a new life that we are getting. But how he used to try using us was, as she was explaining, to get all the information needed, to suck everything and to be able to put everyone into delusion, trying to. In many multiple ways, he tried this. Even, I'll give you an example. Like when Swamiji kept telling, see, Swamiji gives vision to each one of us. Like that, Swamiji told him to come and teach kids chanting in the Gurukul. He used to never, not once he used to come for that. But he used to go, call the parents, call all the other people and tell that, of course, we learned chanting separately. We had the different master coming and teaching us. But he used to go and tell people, spread the gossip, a rumor that, oh, the Gurukul kids are not learning chanting. Why have you put your kids there? Why didn't you just take them and go? Trying to brainwash them. He will not even directly tell that. He'll tell, do you really think that they're learning chanting? I know they've asked me to teach, but I didn't teach. But I know they don't teach. This is the fact is, we did learn. You all can see how that is why we chant Rudram, we chant so many things. Even in simple things like this, he will not allow you to be involved and to know the information directly. He will tell, no, I will know the information. I'll not let you guys know. I'll hide the information. I will know. And I'll twist it and tell. Actually here, I want to, even in my own life, I can see how so many times when I joined Gurukul, actually even now, if the whole first few years of me joining Gurukul, continuously still, no, see, you don't need to study. Yeah, this whole education system, it will all put so much of pressure. That's why I've put you in Gurukul, so you can be free from all that. You don't need to do anything. It's all fine. I'm honestly telling you all, if I had just listened to him blindly, I would have not known a single letter. But in Gurukul, Swamiji teaches us how to have, like, not become powerless about the education, make the education system redundant by manifesting powers and going beyond the education by being able to
ace education, whatever system they have created, without taking the stress of it. This is the whole context. But continuously he used to tell me, don't read, don't study, it is not required. I have put you in Gurukul, I would have put you in international school if I wanted you to study. I don't want you to study. When actually there was a point of time I really started falling for it. I started believing it, and I completely stopped. And one day he just walked, he just like came, and then he was like, you have to study the whole, like he wanted me to study the 10th again just to get A plus, just to get the highest grade. There was a whole, he started just continuously twisting what he told me. I'm just giving this example because I can clearly see how he continuously changed. First, he fed the continuous cognition way of don't study. Then he started trying to create an image inside me telling, oh, see, no one around you wants you to study. They're all trying to just put you down. It is only because I was in Gurukul I started manifesting powers. It happened in the first year. But by then when I started manifesting powers, I knew how I can apply the power manifestation science, or whether be it manifesting the science, power of length or something, and how I can apply that practically even in the life to learn studies or whatever, how it is so easy. There's something called celebration learning that we do. So I understood it after I started involving myself more in Gurukul, after I started living in Gurukul for some time. But I just wanted to show this because there was a time really I used to feel so tortured, where one side he used to continuously tell, oh, no need to study, it's okay, and one more side he used to continuously put the image in me that I will not be able to study properly, I am not intelligent enough. Both, like, this conflicting idea was created in me. This is just one example, but I just wanted to present multiple things where this conflicting thought currents were created in me by him. Many he behaved in the Adinam. For example, he used to be in the purchase department. He used to deal directly with the vendors. I have seen this in front of my eyes. In the end of December 2017, he will talk to the vendor. For example, I'm just giving an example. If it's a rice vendor, he will be the face of contact for that rice vendor. And first he will have a certain reading. He'll tell, okay, this much he'll get the price. He'll get the prices, whatever it needs to be done. And he will give them, okay, by this time it will be done. He will give a timeline for them. And he will not let any other Adinavasis or any other people in that same department get talk to them. No, this is my vendor. I deal with them directly. Anything you want, tell me. I will talk. Let me be the point of contact. Then he will present a completely different date or to the team. And in the end, when the vendor asks, so can you please settle this for me? Then he'll tell, oh, no, you don't know what is happening there. It is not happening correctly. You will not get it immediately. I have seen that same vendor, when he reached out to another Adinasi from that same team, because that vendor was really, there was a huge, so many times he used to create that fight, and then he used to create a false image which is not true about Sangha to the vendor. And he used to, not just that, he used to gain certain commission from that contract to his own Binami account. In spite of all of this, when that vendor, I saw something happen in front of my own eyes. When that vendor reached out to another Adinavasi, that Adinavasi was shocked. He told, no, Aya, sorry, we didn't even know that this was a date committed to you. And immediately that whole thing was settled. See, neither let anyone else involve. Get what you want. He got his commissions. And then he tried to destroy that entire content. He just tried to destroy that whole, destroy the name of the Sangha to the vendor, and make sure that the vendor is never known to the others. Never give the details about the vendors to others.
this whole cycle. This is exactly like she was explaining. There are certain thought currents in us, the blind spots in us that will neither let you see, keep putting you in delusion, but keep pulling you back into its trap again and again until it destroys you by putting you into delusion. This is the exact thought current. This is the component of Kulnari in us. We see this physically, what we are seeing as Kulnari Janardhan. His whole logic, his whole life is just this. Where get the best, suck out all the best from everywhere and destroy that person. This is the exact whole thought current that even Kulnari Janardhan is functioning with. Actually, when talking about this thought current of Kulnari Janardhan, I just wanted to tell all of you, so we need to understand this a little deeper. I know many of you watching now, surely you would have met him physically. Some of the devotees, you might have seen him. Understand who he is, like the thought current he is in. So you are able to catch that. We have to be really be aware, because multiple anti-Hindu elements during this time are trying to catch and make sure that they're putting even the seekers, they're trying to put all the seekers into delusion. Understand? We have to be really aware that we do not allow Kuldaris to influence us, to affect us. We need to really analyze his thought currents, how he used to be, how destructive, how selfish, how violent. Two girls, just both of us, we have been pleading for leaving us to live on our own. And we have been literally fighting for it, fighting for our justice. It's been more than 9 or 10 months now. Easily 9 to 10 months. Maybe even more than that. So almost a year. And he calls us as his daughters. Yet continuously tortures us. You need to know how the scholar used to go to the media channels. He used to go and put, even now I think the latest one also, he used to go, he puts our images in the background representing us. Making us look like we are living a pure life. We are celibates, we are sannyasis. Not just never did any such thing, we don't even have such thoughts. We live a pure, austere life. We are celibates. Here itself, I just wanted to tell how one side he is trying to play that whole victim card, trying to gain the sympathy. One more side, will any man call young girls even if you see his own logic, he comes to one side media and he tells, oh, my daughters, you don't know, I need to save them, I need to get them, they're not safe, they're not happy. And one more side, you all can just, even now I can present the screenshots to all of you. Every video of ours, he calls us in 4-letter words, abuses us. There are so many comments where in all our live videos, not just now, I'm not just talking about now live videos, like there are so many videos
and then go to the media, talk, put our photos, like put our pictures in the background, and tell us about us, that we are living life like a prostitutes. Just see how so cheap, disgusting, not just that, so cunning. One side, use the victim card to gain sympathy, and one more side, come to our videos, comment in all 4-letter words, and go to the media and present us as if we are prostitutes. We have been subject to his cyberbullying. We have been very badly affected. The amount of cyberbullying he does, the amount he tortures with all the cases, he puts cases on us. See, we did nothing. We are simple sadhus. All we do is just our religion, the Sanatana Dharma, living a simple monk life with minimal possessions, living a non-violent, the 5 oaths that we have taken, Satya, Asteya, are not any relationships. Keep us feel satisfied. No. Where we don't need an external factor, we don't have a relationship, neither physically nor mentally cherish a relationship with another man. Like this. This is my life. And he goes, takes my picture, he goes, puts it in all the media channels and gives an interview, and he goes there and claims that as if we are kidnapped and projects me like as if I'm a prostitute. How can someone be so inhumane? He is our biological father. I don't even see why I feel so a father for everyone. You get a father who's so loving, caring. At least he will not disturb you in your life. He is not going to be an obstacle for every single thing in your life. And I have not been from a young age, I have never been someone, okay, who will tell, I want to do this thing, and I never was like that. And trying to be a rebel, I was never like a rebel. I only want to live my life peacefully. I'm only begging for that. His only problem, Kulnari's main thing was how to make us file a false complaint on our Guru, which we are telling no to. Why his motto is that? Because he has already looted so much of wealth, so much of money he has already looted, and now he tried multiple ways to destroy the organization. It did not. Nothing happened. He could not destroy it. Even if he destroyed one whole entire all women's monastery, which is completely all women monastery, he very brutally destroyed it. And illegally, even the building got destroyed. We have been asking for justice for all of these, for which we haven't received justice till now. We have been waiting. I'm 21 and I have a life. I want to live my life. I have a vision. I want to live my life. This is a peak time where I can design what kind of career I want to be in. Yes, I'm a monk. A monk doesn't mean I should just sit and simply meditate. No. I will meditate. I will do yoga. I will do all of those. And continuously, I want to interact with people, help them.
help them with all the teachings that Swamiji has given us. And revive Sanatana Hindu Dharma. I want to be part of Swamiji's mission in doing that. But it is going to be almost a year now, where this culinary has been, with all the cases that he has put on us, illegally trying to kidnap us and going all over the media, creating a false image that we are kidnapped. Do we even look like we're kidnapped? We are all healthy, we are fine, we are living our lives on our own, and we have all legal rights to do this. All that we are requesting is, don't be so inhumane. Don't torture us. Let us live our life peacefully. We are not interested in being part of your dirty plot. We are not interested to be part of your cunning plot to destroy. That's all we have been requesting him. That's all we have been requesting this Kunnari. Actually, if you just see just imagine, my whole life, I've been living, there was never, in Gurukul, we are not even exposed. We don't even watch news or media content which shows lots of violence. It is completely, really an innocent space. It is such a healing. Now I really miss all of that. Really, I'm not able to live that joyful, happy ambience that I was living in Gurukul. Imagine what would it be to have who you had considered your father call you and tell you to file a false rape charge. And that you have been living your life as such a pure life. My whole life. And on who? The one who is my mother and father to me. Swamiji, who has been more than a mother and a father to me. Not even a pinch of, I don't even know what is it, right English word to use, not even a pinch of, he does not feel anything inside him when he talks like that. And overnight, even now, he just made an 18-year-old girl, and she's just 21-year-old, and made us run from place to place to place. While our whole life, I was so happy that was the time I started going to lots of places, so many blind schools, so many where I was able to go and share Swamiji's teachings. And I actually saw so many people become so happy, so many people heal. All that was just shattered. Like my whole life, what I was envisioning as my future, suddenly just some random person walks in and just destroys the whole thing. Overnight, I did not have any plan. When I called and asked her, that time she had tried that was the time where even she got to know, there's some time before that she got to know about the entire financial embezzlement, and she had confronted that Kulnari Janardhan. That whole truth, when she got to know, and I told her what Kulnari Janardhan had told me. We had nothing else, because using our name, we had around 100 people, rowdies. Literally, there were people, even after I left, using my name, there were people holding boards, walking in. I think more than 3 crore rupees, or in the Yogini Sarvajna Peetham, the entire university, which was completely run by women for women. A women monk entirely. It was a monastery campus. Actually, you see, he never ever wanted women to succeed. Exactly. And we wanted to learn, like for example, when I always aspired to learn dance, I wanted to. He never allowed that.
And even when I wanted to be a part of many things, and I was young, yes, I was allowed to go to karate class. But after that, when I wanted to succeed, take it further, he never allowed. For him, women are just, you can, how he treats his wife, with that you can see how abusive in nature he is. So violent, and never want women to succeed. So many of you who are fighting for women's rights, we've been begging for this. We really request, we want all of your help. Because this is something that we have been struggling for almost a year now. I'm missing out on my life. This is my prime time in my career. This whole issue started when I was 20 years old. Now I'm 21. I'm missing out so much of what I want to do. I'm not able to go outside because I don't know from where what will happen. I'm not able to continue with my life. I'm not able to be on social media. Why? Because he cyberbullies so violently. He is, having a whole group of people who attack us, who send hateful messages to us, so abusive messages to us. So, and any post we post, anything we do on social media, everything will be followed by very abusive comment by him, who supposedly our biological father. So when he is so violently attacking us continuously, we have been struggling. This is a human rights issue. This is my basic right to live. I am not able to enjoy my right to speech, my right to live. My fundamental rights are gone. I am only 21. I have a vision. I want to have a bright future, so that I know I need to work. I know I need to build my life. I am in a position where I'm not able to go back to my home country. I'm in a position where I'm not able to enjoy the life that I want to live. So badly want to live. Is it a crime in wanting to live my life? And I'm telling, I am going to take the responsibility for my life. I don't want him to interfere because he just wants to get rid of us, eliminate us from this whole world, because we are a witness to the crimes that Kulnari has committed. It's so bad. Like every time, this is the situation he puts us into. This has been going on and on and on for the past few days now. We're in a situation, we're in a position where we are not able to do anything. Anything, seriously, nothing. We are not able to go out, we are not able to interact with anybody, because if we call someone and talk to them, in just a few, our phones are tapped. Actually, even when even the few days where we wanted to come live and to tell people what was happening, every time, even before we can finish, our location, everything will be out on the newspaper. Why would a national news carry the location of two young women who are just pleading for our lives? Why would us see this case of what Kulnari is put on us? I will call him only as Kulnari. I don't want to tell any other name of him. I'll just call him as cunning fox, because he has been destroying our lives. I just wanted to tell all of you, why would a issue of two girls who are coming live every day and telling, we have given tons of affidavits to the court and telling and pleading the court that no, we are safe, we are not kidnapped. Please don't allow that Kulnari to put this case, and please drop this case. The whole case is baseless. We have been pleading. Why would this be made into a national news telling that we are kidnapped? Why would a whole nation, when
tons of other crimes are happening. So many people are having the real problem. People are really suffering. There are cases that really needs to be attended to. Why leaving all that? The whole media is interested in somehow getting our location and trying to track us down, trying to continuously publish what anything. See, for example, I go to a country. Even before I exit from the airport, then I just move. Even before I could move out of the airport, my location will be already there in the newspaper. Even what is even more horrible is we made so many videos. We cried, begged, pleaded, shouted, everything possible we did. And they will take that same video clipping, put it in the news channel, and put it where I'm saying I'm completely safe, I'm out of my own, on my own free will, I'm traveling just to protect myself from those people. They'll put that same video clipping and they'll say, oh, the kidnapped girls. When it is like when someone is already safe, just take them and tell them that they're kidnapped and tell that you are saving them and they're pleading, please leave me. This is exactly what is happening, where when we are asking, why till none of his accounts are checked? Why till none of anything on whatever statement we are giving, none of them are being attended to, nothing has been done. But continuously that entire gang is hell-bent on knowing where we are, trying to use us. And even there are so many videos where he's coming out and telling, even if you come to India once, and even if you come and if you come to the court, we will take you, after that we will take you out in the public national channel. He has made a statement telling he will take us to the asylum. A man who is violence-filled, lust-filled, and calling himself as our father, is culinary. He is behind us and trying to kidnap us, trying to destroy our lives. And we have been continuously pleading for letting us to live in peace, letting us to live our life on our own. And he is trying to put all cases, everything. And whole media, everybody, the whole nation supports him. We've been begging for this for the past 1 year. I don't understand this. I want to really live my life. I'm missing out on what I want to do. I have been part of, since my 14 years of age, I've been trained, learning lot of these amazing, powerful cognitions, powerful truths from Hinduism. I want to take that out to the world. I want to take this science to the world. I don't understand. How long is it going to be that I'm just going to be continuing to be like literally I'm an incognito? That's how it feels. I can't do anything. I can't live my life in peace. This has been going on and on and on. This culinary will come, make abusive videos, and I can't go and talk to my friends. He cut all my contacts. He called all of them and told them not to talk to us. He called all of them and blackmailed them. He's doing all sorts of things. He's threatening us. So many things like this he's doing. My only question is, why should I put up with all these? And why in such an advanced time where all of us are having social media, we have access to so many things. I've been coming live every day and we have been requesting for us to have our basic human rights. Why is it that we are not able to get justice? We have been requesting justice. You may have a question, what can I do?
anyways, it's not that I am responsible for this, but it is happening in front of you. You can question this injustice happening to us. Your one tweet can really support us. You can tweet with the hashtag justice for Hindu monk sisters. We've been requesting this because our voices are not heard. We are not kidnapped. I am not under anybody's influence. I am not kidnapped. She is not kidnapped. We are living our life the way we want to live. Sorry, we are living our life on our own, but this is not the way we want to live. Because I don't want to live hiding my life just for the fear of my life. A father is behind his daughters to kill them just because his daughters are a witness to the crimes he has committed. And all of you who are watching this, I really request each one of you to voice out. So much of injustice is happening. We all are learning about, in our history books, we learn how invasions happen, how injustice happens. So much people, so much of healing. It is just a joy to go and see people and help them with whatever best. When you know that there is something that you have the best science that Swamiji has given. What is the best thing you can do when you know that it is there? And my whole year is filled with so much. I travel to so many places, see so many people. But this 10 months of my life, I just feel like this whole thing, I'm living a life which I don't want to live this way, where I have to hide. I'm not able to live my life of sannyas. I have to continuously hide. I can't talk to people because I don't know who is giving away information where. If I come live one day on Facebook, that all the location, everything will be tracked, traced and put on news. So much of unwanted. I'm surrounded with so much of unwanted, unnecessary, constant eyes from the media. And one more side, this culinary, continuously, this entire spiral of abuse that is going on. You can see when I go to YouTube, so many of my pictures being used in such an abusive way as thumbnails in so many videos for their TRP. I don't even know. I haven't even done anything. Just using my name, taking Swamiji's name. This is not the life that I want to live, where I get continuously abused. And I have chosen this path of sannyas out of my free will. But that is being abused. So many people putting your comments. I honestly don't need. I'm not here for all of you to give me a pass mark or judge mark or what I'm doing. This is the life that I want to live. I have consciously chosen. I have been living for the past 7 years. All I'm asking is the freedom for me to live the life the way I want without having to run from pillar to post. So having to save myself constantly, having to feel insecure about culinary, having to continuously see my
images being flashed on the media, having to continuously see articles written in my name using all the statements which I have never made. I just want to be free, live my life of sannyas with my Guru, Swamiji. I want to take Swamiji's teachings to the world, help people who are suffering and be joyful. That's all. What is wrong in we asking to just leave us to live as a woman? My strength and my freedom is not just based on the cerebral opportunities that I'm getting, but how much dignity, with what dignity am I able to live? But when in my life, as the way I am living, through my lifestyle, I'm no way being anything lesser. The way I am living, the way I am carrying myself, I want to be respected, not abused. I don't want, when I am a celibate and I am living as a monk, I don't want to be put on a media channel, on media channels, every single day portrayed as if I'm a prostitute. No, that is not my freedom. That is abusing me continuously. Abusing like this, you all need to know he's abusing continuously, trying to push us. So maybe we can even commit suicide. No, but we are not going to be shaken. We have the powerful teachings of His Divine Holiness, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. We have our Guru's teachings. We will not collapse. We will not fall into depression to go and suicide ourselves. No. You are trying your best in all possible ways to destroy us. But my only question is, why? Why are everyone allowing this to happen? Why is everyone okay with people trying, when a father, so-called father, because he has no fatherliness in him, when he is trying to destroy the lives of his daughter in front of the entire national media, and it is actually now globally, because we are coming live on an international TV and talking. Why are everyone still quiet about this? It's really, really painful. Many people who have joined are also from Tamil Nadu. So I also want to address this in Tamil, because this whole thing, our video clips are being used in so many Tamil videos. நான் உங்க எல்லாருக்கும் தமிழ்லயும் சொல்ல விரும்புறேன். பல பேர் நீங்க எல்லாரும் ஒரு அப்பா, எனக்கு அப்பான்னு சொல்லவே அருவருப்பா இருக்கு. ஒரு கேவலமான ஒரு மனுஷன் தன்னோட 2 பொண்ணுங்களையும், எனக்கு 21 வயசாருதுங்க, இவளுக்கு 19 வயசாருதுங்க, நாங்க 2 பேரும் எங்க வாழ்க்கையை நாங்களே நிம்மதியா வாழணும் தாங்க சொல்றோம். 1 வருஷமாக போடுது, இன்னும் என்னால என் வாழ்க்கையை வாழ முடியல. வாழ்க்கையை வாழறதுன்னா என்னால வெளியில தலை காட்ட முடியல. எங்க போனா யார வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. என்னால சோசியல் மீடியால வர முடியல. என்னால மக்களோட கனெக்ட் பண்ண முடியல. அதனால எதுவுமே எனக்கு என் வாழ்க்கையில என்ன பண்ணணும்னு என்னால பண்ண முடியல. ஏன்னா ஒரு தப்பான ஃபால்ஸ் கேஸ போட்டு எங்களை 1 வருஷத்துக்கு சித்திரவதம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. குள்ளநரி ஜனார்தன், எனக்கு அவன் பேரு சொல்ல கூட பிடிக்கலங்க. போட்டு எங்க வாழ்க்கை இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நீங்க பல பேர் மீம்ஸ் போடுறீங்க, ட்ரோல் பண்றீங்க. ஆனா உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது, ஒரு பொண்ணா நீங்க பல பேர் பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது பெண்கள் சுதந்திரம் வேணும், பெண்களுக்கான ரைட்ஸ் வேணும், இதெல்லாம் சொல்றீங்க. ஆனா உண்மையிலேயே உங்க கண்ணு முன்னாடி இப்ப நடக்கிறது. என்னால என் வாழ்க்கைய வாழ முடியல, என்னால வெளியில போக முடியல, என்னால என் வாழ்க்கைய எப்படி வாழணும்னு நினைக்கிறேன் வாழ முடியல. அதுக்கு ஒரே ஒரு அப்டிக்கலா இருக்கிறது இந்த குள்நரி, எங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய குள்நரி ஜனார்தன்.
எங்களால எங்க வாழ்க்கை நிம்மதியா வாழ முடியலங்க. ஒரு வருஷமா நாங்க கெஞ்சிட்டு இருக்கோம். அந்த கேஸ மட்டும் எடுங்க. அது ஒரு பொய்யான கேஸ். அந்த கேஸ் என்ன கேஸ் தெரியுமா? அதுல வந்து ஹேபஸ் கார்பஸ்னு பேரு. அதாவது நாங்க எப்படியாவது அங்க பிசிக்கலா அங்க போகணும். ஏன்? ஏன்னா இந்த ஜனார்தன் என்னெல்லாம் கிரைம்ஸ் பண்ணிருக்கானோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும். ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நாங்க வந்து எவ்வளவோ வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், கெஞ்சினோம், கதறினோம், கத்தினோம், என்னெல்லாம் முடியுமோ நாங்க கேட்டோம். ஆனா அந்த வீடியோவை எடுத்து நீங்கெல்லாம் அதையே கட் பண்ணி எடுத்து கடத்தப்பட்டவர்கள் அங்க இவங்க வந்து காணாம போன பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட மட்டும் நிறுத்தாம இப்ப கூட ரொம்ப அருவருப்பா இருக்கு. ஒரு ஒரு சின்ன சர்ச் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது கூட எங்களோட போட்டோஸ வந்து ரொம்ப அவதூறா மார்க் பண்ணி அது ரொம்ப அருவருப்பான வார்த்தைகள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எங்களோட போட்டோவை போட்டுட்டு நீங்க எல்லாம் ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நான் ஒண்ணுதான் கேட்டுக்க விரும்புறோம். நீங்க ஒண்ணும் பெருசா எங்க வாழ்க்கையில வித்தியாசம் பண்ணிட போறது இல்ல. ஆனா அட்லீஸ்ட் எங்களோட வாழ்க்கையை நீங்க வாழ விடுங்க. நாங்க ஒண்ணும் நீங்க இப்படி இருங்க அப்படி இருங்க நாங்க எதுவுமே கேட்டுக்கல. தயவு செஞ்சு நாங்க எங்களோட வாழ்க்கைய சந்நியாசம் எடுத்து என்னோட முழுமையா என்னோட வாழ்க்கைய சுவாமிஜி என்னோட குரு சுவாமிஜி வந்து ரொம்ப அற்புதமான சயின்சஸ கொடுத்திருக்காரு. அத நான் உலகத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்களோ என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டாக்கணும். அவ்வளவுதான் எங்களோட வாழ்க்கையோட குறிக்கோள். தயவு செஞ்சு நீங்க வாங்க ஊடகங்கள் கிட்ட வந்து நீங்க நல்லது பண்ணுங்கன்னு கேட்க போறதே அது நடக்க போறது இல்லைன்றது எனக்கு தெரியும். ஆனா எங்களோட வாழ்க்கைய நீங்க எங்களோட தனி சுதந்திரத்தை நீங்க மதிச்சு எங்களோட வாழ்க்கையை நீங்க வாழ விடுங்க. முடிஞ்சா ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எங்களோட நாங்க சொல்ற எங்க சைட்ல இருந்து நாங்க என்ன கன்வே பண்ண விரும்புறோமோ அதை எடுத்துட்டு போங்க. முடியலையா அட்லீஸ்ட் எங்களோட பிக்சர்ஸை யூஸ் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணி எங்களோட குருநாதரையோ இல்ல எங்களோட வாழ்க்கையோ நீங்க தயவு செஞ்சு அபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். எங்களோட வாழ்க்கையை நீங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஆபத்துல எங்களுக்கு தொடர்ந்து போட வேணாம். இந்த 10 மாசம் இந்த மாதிரி நாங்க வாழ்ந்துட்டோம். பட் we are not able to take this anymore. So 10 மாசங்க எங்களால வெளியில போக முடியாத அளவுக்கு நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா என்ன எங்களுக்கு எங்களோட உயிருக்கு அவ்வளவு ஆபத்து கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க. Actually many of you should know there are many people watching this whole spiral of abuse. See, even when I'm talking, I'm able to actually logically analyze and see in so many places. Continuously, when you put your life, when you give so much of importance, see, each of us have our individual our way of living a life, how we want to live. I'm sure many people that are watching this will be able to relate with what I'm saying. How will you feel when what you want to do is not just being snatched from you, but when you are not even making a statement of something exactly like what you want to be, exactly the opposite of that is being projected all over using your picture and telling as if you are telling that. This has been happening for 10 months. I'm not even able to touch my phone to see, I'm not even able to tolerate, like anywhere I see it is, oh, what, some Krishna Janmashtami, just use Swamiji's name, just use all of our pictures, nobody's there to ask, use our memes, do whatever you want. Swamiji is more than my mother and father to me. He's the God that I worship. He's my mother and father. But when my pictures and when your Swamiji is using Swamiji's name, so many statements are being made. It is not just honestly, it's not just heart-wrenching, but it is so more than painful. I feel I'm unable to do anything back. It's like you're asked to fight after all the weapons are being taken away from you. This is not done. I can see that this has been happening for so long, and it is going on. It is continuously the spiral of abuse by so many people. All we are requesting is for justice.
We have been continuously asking, pleading, doing all that we can. And all we request is justice for us to be able to live the life that we want and to save ourselves from this culinary who's hell-bent on destroying us and using us to destroy, to make sure Swamiji's mission is collapsed. We just request our individual freedom to be respected, for us to live the life that we want to live, for us to live the life of sannyas. I have no words to actually tell like how I'm feeling right now, because it is too hurtful. I don't know how to explain this anymore. I'm not able to take it anymore. I really want to live my life. When I just remember from the time I joined Gurukul, 14, when I was just 14 years old. In this last 7 years, this is the only year where I've been spending with doing nothing. I'm not able to do anything that I want to do in my life because I've been tortured by culinary, Janardhan. He is such a monster. I'm not able to take this anymore. I'm seeing so many of you are watching this, but I really, really request, from my heart, I'm requesting this to you. Please, see, there are some of you who are influential on social media. You might have some meme pages, troll pages, or you by yourself have a page. I really request you to voice out, put the truth, or don't promote the wrong lie. It is so hurtful, so painful. Why am I to put up with this? I see so many of you watching now. Recently, when Swamiji is speaking about, he just told that Reserve Bank of Kailasa, and we saw whole social media being flooded with that. And while that is, everyone are talking about it, making videos, making memes about it, they're also adding the lies, telling that we are kidnapped, and still that we are missing. Why am I to tell where I am located to everyone? Because when first day when I told that, when day one when they told that I'm kidnapped, I revealed, no, I'm in this place, in this country. I got so many abusive messages. I was tracked. I don't want to do that mistake again. I want to live my life. I want to live. Don't want to die. I want to live. Why is it so difficult to allow us to live? It's really, really, really painful. I'm finding it very difficult actually to even talk. Because more and more I'm telling again and again, I have to see the incidents continuously happening in my life. So for so many of you, you will be finding out how to spend your quarantine. But even for all of you, we have been in quarantine for almost, this is not, I just don't want to even tell it as a quarantine. At least during your quarantine, you can relate with people, you can talk to people, you can call them, you can talk to them. But no, we are not able to. I'm not able to go on social media. I'm not able to contact people. I'm not able to any of those. Why? Why am I put through this torture? Why should I agree with this torture? Why should I accept all these? Why am I to live a life like this? And I have done no crime. I don't understand. When I'm just telling I will not do the wrong thing, I am being tortured. This is a plot against Hinduism.
But I'm not going to give up. I am not going to say, oh, that's okay, fine, I'm not going to live. No, I want to live. And I want to stand up for Hindus. I'm not going to be cowed down by people trying to make us move out of Hinduism. No. They want us to give up our sannyas. We will not. We will not budge for that. But really, your one tweet can make a huge difference. Your one tweet, your one support, your one voice. Because each one of your voices coming together is only going to save us. That can change the trend. That can change how people are perceiving. I don't understand why every day we come live. We are coming and telling how our life is or what we are doing, and we are telling that we have not been kidnapped, and how I want to live. I've been telling all these. Despite that, why do people still go on believing that we are kidnapped and what not? Actually, now I request everyone to take a few minutes. And please open all of you watching this in your device, take a few minutes, open your Facebook, Twitter, share what you feel, share with the hashtag Nithyananda, hashtag KAILASA. Please take a few minutes and I request every one of you to share just one tweet. You may think, oh, one person, what can I do? Along with you, there are 160 people thinking the same. There are hundreds of people across YouTube, Facebook, Twitter that are watching us. If you take a few minutes to make one tweet, which may not even make much difference in your flood of tweets throughout the day, but it is going to make a difference in our lives for us to get justice. I'm seeing some of you have already started the tweets. I really thank all of you for voicing out. It really means a lot. It really, really means a lot. Because each one of you tweeting like this, each one of you telling about this is going to really make a difference. Because we're suffering with this. We're not able to live our life. We are not kidnapped. Why does it take that? See, if it takes time to convince someone is kidnapped, okay, makes sense. Why should we convince that we are not kidnapped? We are alive. All fine. Do we anywhere look like we're beaten up or something? No. We're all fine. We're coming and talking to you. And we're healthy. We're completely fine and talking to you. And still people keep believing as if we are kidnapped. I don't understand that point. I really, really request all of you to take a moment and tweet. And your tweet is going to make a difference for us. Share your thoughts. Whoever you feel are the people that you can tag, you can ask. Please take a few minutes, share it on your Facebook, share it on your Twitter. If you feel there is a difference that you can make, it is this. Your one voice, each of you think, oh, just one tweet, but your one tweet from each one that is watching this, And any of you have any questions that you want to ask us, you can just use the hashtag Nithyananda and post the question on the Twitter. You can tweet your question and we will be able to answer it. You can just take a moment and do it. Any question that you want to ask, even about this case, about the situation, please do ask. I'm seeing
One more person also has tweeted, thank you so much. Yes, the Hindu Holocaust really, really needs to be stopped because it's too much to bear. It's too much. For basic human rights, just imagine two young girls are not able to go out, not able to do anything, not able to live our life. See, we are not asking anything. We are simple sadhus. We are simple Hindu monks. We are not asking for any big favor. We are not asking for nothing. We are asking for only if we get justice. Otherwise, in the name of the case, they are trying to kidnap us. The habeas corpus in the complaint he has written, my father, I feel so bad. You tell, if you are in my position, will you be able to call that man your father? No. He's written a statement telling, produce the dead bodies of my daughter. I was really aghast and shocked. What kind of, it really honestly is just beyond what someone can understand. The whole violence that we are exposed to, my God, for 7 years I was brought up completely completely in a space where so innocent, so much, really there'll be so much of peace and joy inside. There'll not be so much of agitation, nothing. Now, suddenly just bombarding with violence. I honestly do not know how to deal with this. Every day it is a torture. Of course, it is Swamiji's satsangs, it is Swamiji's spiritual teachings that is a strength for me, but that doesn't mean I should put up with so much of abuse every day. And I'm really telling, now some of you have started tweeting. Your voice is itself showing that you are there to support us. You are there. Understand, we are also normal people. We are also normal humans. How long? For almost 10 months, I am looking at her, she is looking at me, it's just both of us talking to each other the whole time. It's only we are there. How can you survive like this where you cannot interact with the outer world, with nobody outside? You have experienced lockdown. You want to be in your home where you can still be on social media, where you can still talk to people, where you can still connect with people. How did it feel for you? But right now, it is the whole time, it is only we are just there together and we have nothing else. We are not in contact with anyone else. We are not able to because our phones are getting tapped. If we go on social media, we'll be bombarded with such hateful, abusive, cyberbullying messages, calls, dirty pictures, more pictures of us. Why should we put up with all these? I just chose sannyas. Sannyas means a celibate life. I've never had any relationships in my life till now. And I'm 21 years old. I'm proud of this decision and I'm proud of the way I have decided to live. But continuously torturing a woman like this, continuously putting women into such a risky situation, I'm continuously going from one place to another, like nomads, like as if I don't have a place. I'm not able to go back to my home country. Would you be able to survive like this? I don't understand how can people even, I understand many of you might not even be able to cognize a situation because it is something like that. Akanksha Sharma has tweeted telling, Ma, please do Maheshwara Puja for this man. Enough is enough now. Ma Akanksha Sharma, first thank you so much for tweeting. You have used the hashtag Nithyananda and KAILASA and you have tweeted.
Mahakam Sharma, just one thing, if I do Maheshwara Puja, I don't want to give liberation to him. I don't want to. I don't even want to associate with him. See, even if something happens to him, see Maheshwara Puja when he's living, first of all, I cannot offer Maheshwara Puja. And second, he is if he has to remove the legal case that he has put on us. Illegal legal case. Means it's baseless, false case that he has put on us. That needs to be removed. Otherwise, we are not able to survive. We are not able to live. We are not able to do anything. We are not even asking for anything big. We want the false case that is being put on Swamiji using our names. The torture that is being done to our lives to be stopped. We are not telling anything big. We are continuously only requesting for such a simple thing. See, first of all, as a child, like as a normal human being, when you know your father wants to kill you, when you know your family wants to kill you, I don't understand how you will even survive. It's too painful. I really want to thank all of you for voicing out and seeing so many Facebook posts also. Thank you so much for all of your support. If you do it more on Twitter, use the hashtag Nithyananda and tweet it, because only then we will really get the justice. Because it's more voices and our voice will be heard. The truth will be known. We will get justice. Enough, this is too much. So thank you so much. We thank all of you for giving your time. Now we are going to be entering into the next segment. We thank Nithyananda TV also for giving us this opportunity. Thank you, Nithyananda. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om Nithyananda. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಂ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದರಿಗೆ ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದೇಶ್ವರ ಪರಮಶಿವ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಿತ್ಯಾನಂದೇಶ್ವರಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ.
I welcome all the living and practicing Hindus from all over the world. I welcome all the Sarvanyapeta Kartas, Yajamans, manifestors, Sarvaparityagis, Paramashivoganas, Mahant Kotari, visitors, viewers, Kayakalpa Yoga participants, ministers of Kailasa, ambassadors of Kailasa, consulate generals of Kailasa, from all our de facto spiritual embassies, Paramashivoganas and Paramashivoham Season 10 participants. I welcome all of you with my love and respects. First, let's offer our puja to Ganapati on this Ganesha Brahmotsavam. Nithyanandam, on the auspicious third day of the Ganesha Chaturthi Brahmotsavam, Sri Mahaganapati, Ananda Ganesha with 8 hands and 8 ayudhas in Adi Kailasa Nithyananda Peetham is gracing in Sarvalankara, being on the Swarna Peetham. We'll now offer our worship at the feet of Sri Mahaganapati, Sri Ananda Ganesha. Sada bala rupapi vignadrihantri mahadanti vaktrapi panchasyamanya vidhindradi mrigya ganeshabhidhame vidhattam shriyam kapi kalyanamurtihi. Om धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतयो ओस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामत्तं देवानामसि सस्तितमं पप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्धानन्द्रिकं हस्वमाह्वार् मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षेमा भेर्मा संविक्था मात्वाहिं शिशम् ॐ गं गणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नन्निरृतिं मम पशुगिश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिश मानो हि गुंसि जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अबिभ्रदग्न आगहि श्रिया मा परिपातय ॐ गं गणपतये नमः एकहारतीदीपं सन्दर्शयामि ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 ॐ गं गणपतये नमः नानाविधानि नैवेद्यानि निवेदयामि कर्पूरनीराजनम् ॐ सोमो वा ये तस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसु वामेतानि हवीगुंषि भवन्ति य एतावन्तो वै देवानागं सभाः त एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तयेनं पुनस्तुवन्ते राज्याय देवसु राजा भवति ॐ सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गं गणपतये नमः ॐ श्री महागणपतये नमः आनन्दगणेशाय नमः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः सर्वोपचार पूजार्थे सर्वापराध क्षमापनार्थे समस्त मंगल प्राप्त्यर्थे आनंद कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि
लम्बोदरा नित्य गजानना लम्बोदरा नित्य गजानना पार्वती नन्दन परमदयाकर पार्वती नन्दन परमदयाकर पार्वती नन्दन परमदयाकर पार्वती नन्दन परमदयाकर लम्बोदरा नित्य गजानना लम्बोदरा नित्य गजानना बन्ध विमोचन भवभयभञ्जन बन्ध विमोचन भवभयभञ्जन बन्ध विमोचन भवभयभञ्जन बन्ध विमोचन भवभयभञ्जन प्रणव स्वरूपा हे नित्यनूतन प्रणव स्वरूपा हे नित्यनूतन प्रणव स्वरूपा हे नित्यनूतन प्रणव स्वरूपा हे नित्यनूतन पाहि प्रभो मां पाहि गजानन 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 लम्बोदरा नित्य गजानना लम्बोदरा नित्य गजानना पार्वती नन्दन परमदयाकर पार्वती नन्दन परमदयाकर बन्ध विमोचन भवभयभञ्जन बन्ध विमोचन भवभयभञ्जन बन्ध विमोचन भवभयभञ्जन बन्ध विमोचन भवभयभञ्जन प्रणव स्वरूपा हे नित्यनूतन प्रणव स्वरूपा हे नित्यनूतन पाहि प्रभो मां पाहि गजानन 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 लम्बोदरा नित्य गजानना लम्बोदरा नित्य गजानना लम्बोदरा नित्य गजानना लम्बोदरा नित्य गजानना पार्वती नन्दन परमदयाकर पार्वती नन्दन परमदयाकर पार्वती नन्दन परमदयाकर पार्वती नन्दन परमदयाकर लम्बोदरा नित्य गजानना लम्बोदरा नित्य गजानना बन्ध विमोचन भवभयभञ्जन Today is also Sri Aurobindo's birthday. So I pray to Bhagavan Sri Aurobindo to bless all of us on this auspicious day of his Jayanti, Avatara Dina. It is Aurobindo's vision for what he aspired. We made it into reality as Kailasa with his blessings.
Let's all bow down to Bhagavan Sri Aurobindo and enter into the Satsang. Today is also the Independence Day of India. Myself personally and on behalf of KAILASA, I pray to Paramashiva, let India and Indians be showered with all the blessings and all the auspiciousness. Let Paramashiva bless Bharat. Paramashiva's message directly from Kailasa. Conscious elasticity, your ability to be in Nirvikalpa Samadhi, absolute unclutched space, and your ability to be fully, passionately involved with life, living in Sahaja Samadhi, first, it is possible. Second, it is supposed to be built consciously. Third, human brain is hardwired for it. Children should be taught that they are capable of this from the beginning. Even if human beings have missed learning this science as children, when they were child, they should be taught as early as possible this whole science of Sahaja Samadhi. Understand? The state of Paramashiva is Nirvikalpa Samadhi, unclutched state. Space of Paramashiva is Sahaja Samadhi, in perpetual, absolute, complete completion. Powers of Paramashiva is the Leela of this universe. Understand, Leela is a too beautiful word in Sanskrit. You know something is drama, not ultimate, but you play with it, you flow with it, joyfully celebrating it. Listen, you know something is drama, life, and you flow with it, you play with it, consciously, without getting affected by it. Few days before in the Satsang, I was explaining about how my thinking structure is Panini grammar based, but the words I use is English vocabulary. I may speak English words, but I don't use Renan Martin grammar structure. So my inner space, thinking structure is Panini. Panini's grammar, Sanskrit grammar based structure. And the words I use
is English. That is why whether breaking words and giving meaning in every level, I follow Vyakarana. Vyakarana and Sanskrit languages, grammar structure, Panini, or there are few more grammarians, but Panini is the top. Understand, even the definition of the grammar, Oxford Advanced Learners English Dictionary defines as the rules in a language for changing the form of words and joining them into sentences. But in Sanskrit, Vyakarana is defined as Sanskrit grammar is called Vyakarana, and Vyakarana is defined as I'll clearly open that word and explain to you. The word Vyakarana, Vyakaranam, is made of the verbal root kr with prefix v and a and suffix lyut. The word Vyakaranam literally means the system by which words are split up or divided in a meaningful way. In order to decode the true meaning of the word, the Sarva Lakshana Sangraha defines Vyakaranam as Vyakriyante Vyutpatyante Shabdaha Yasmin Tat. Vachaspatyam defines
மூச்சாகி பேச்சாகி முத்தமிழ் வித்தானவன் முளையாகி இலையாகி பிஞ்சாகி காயாகி பிரபஞ்ச கனியானவன் நித்யானந்தவயமானவன் நித்யானந்தவயமானவன் மலர் தந்து மனம் தந்து மகரந்த கனி தந்து மறைநூல்கள் பல தந்தவன் தேயாத கதிருக்கும் தேகின்ற நிலவு விண்மீனுக்கும் ஒளி தந்தவன் நித்யானந்தவயமானவன் நித்யானந்தவயமானவன் வானத்தின் மீதேறி நிலவென்னும் ஸ்ரீதேவி பூமிக்கு வந்து விட்டாள் சுடராக திரு நின்ற திருவண்ணாமலையூரில் நித்யானந்த கோலம் கொண்டாள் நித்யானந்தவயமானவன் நித்யானந்தவயமானவன் கசியாத கும்பத்தில் கலங்காத தீர்த்தமாய் கமழ்கின்ற கங்கையானாள் மசியாத ஞானமுடன் பசியாத ஞானமுடன் ரிஷி மூல விசையுமானாள் நித்யானந்தவயமானவன் நித்யானந்தவயமா Understand? I have given 6 points to explain how the Sanskrit-based thinking, Sanskrit grammar forms the foundation of your thinking mechanism, even though you use vocabulary of other languages. How my thinking mechanism functions Sanskrit based, whether I use English words or Tamil words, the grammar structure which forms the foundation of my thinking and explaining, expressing, is from Sanskrit root. I should say, in a way it is non-thinking, not even thinking, non-thinking, the mapping of the cosmic principles into the language which human beings can internalize. That grammar structure is Sanskrit based. So I have given us 6 points. Already it is uploaded in Facebook as an article. Please go through that. The link is available here. Then you will understand how I am explaining the principles, how I am mapping the cosmic principles into the language which modern men can understand. It will be good if you know the grammar in which I am operating to understand the satsangs. So I sincerely request at least all the regular satsangis, devotees, please
learn little Sanskrit, at least little Sanskrit. It will help you. Especially those who are sincerely attending satsang regularly and keeping enlightenment as their first priority in the life. I'll sincerely recommend you spend little time and pick up Sanskrit. Okay, now let me come back to today's message. Conscious elasticity. Understand this word. Visualize this example I am giving. The Paramashiva with the 25 face, PHASES, and face, FACES. Listen. The paces of cosmos, PHASES, only becomes phases of Paramashiva, FACES. Like creation of creation principle, creation of sustenance principle, creation of rejuvenation principle, creation of pulling out of delusion principle, creation of liberation principle, maintenance of creation principle, maintenance of maintenance principle, maintenance of rejuvenation principle, maintenance of pulling out of delusion principle, maintenance of liberation principle. Rejuvenation of creation principle, rejuvenation of maintenance principle, rejuvenation of rejuvenation principle, rejuvenation of pulling out of delusion principle, rejuvenation of liberation principle. Deluding creation principle, deluding maintenance principle, deluding rejuvenation principle, deluding delusion principle, deluding liberation principle, liberating creation principle, liberating sustenance maintenance principle, liberating rejuvenation principle, liberating pulling out of delusion principle, liberating the liberating principle. These are the 25 phases, PHASES of Paramashiva and phases, FACES of Paramashiva. Srishti, Sthiti, Samhara, Tirobhava, Anugraha. Generation, operation, destruction, delusion, liberation. These 5 principles forming the permutation combination with one another forms 25. That 25 is the phases, PHASES, and phases, FACES of Paramashiva. Listen. If you have 25 heads and your conscious ability to sync all the 25 and keep yourself integrated and head of all 25 and keeping all 25 under your control, that is what I call conscious elasticity. Like you have 25 head, it means you need a very strong neck muscle.
If you have a jata, you will understand how important is to have a strong neck muscle. And I want to tell you, in Charya Pada and Yoga Pada, Paramashiva explains elaborately the importance of the long jata. All ancient civilizations which prepared human beings for divine encounter had this long jata as their hairstyle. Listen, short hair is a stupid man's hairstyle, which was made popular in the modern day. Understand, all ancient civilizations, look, whether it is African or Mayan or all ancient civilizations totally, the pre-Bronzean age, 49 civilizations, evidences we have. Only Hindu civilization is surviving unbroken, even though brutal attacks, physically, psychologically, intellectually, in every level, but still it is surviving by the grace of Paramashiva. All 49 pre-Bronzean age civilizations, especially in those civilizations, people who have dedicated their life to the higher conscious lifestyle, the encounter with the divine, using your Kundalini Shakti and connecting with the cosmic Kundalini, using your individual soul Jivatma and connecting with the cosmic soul Paramatma. People who have dedicated their life for this purpose always had a long hair, because with the long hair and jata, naturally strong neck muscle is expected to build, which has multiple implications in your capacity to think stress-free, conflict-free, and ability to be grounded. Whatever statement I am making, one day or other, the modern science will catch up. All the atheists, the so-called rationalists, you guys start following me, do what I am saying. After science catches with me, all my disciples, don't waste your life, don't waste your time. Time is life, life is time, life is not money, life is time. Start enjoying, following what I am saying as early as possible. Don't wait till the rationalists start following. They will wait for some scientists to authenticate and certify, wasting their life and time. You don't waste that. You don't waste your time and life, I tell you. Buying a scientist is as easy as buying a politician, especially pre-election time. You can buy very easily. I don't want to tell more than that. Listen carefully. If you think buying a scientist is very difficult, then you are a fool. You are brainwashed. Actually, this conversation really happened in front of me. I don't want to pass any comments on different countries, other countries. That is why I am not passing. One country,
which is well known for autocratic, and their media machinery is just a propaganda mechanism. The another country thinks that they are free country and they have multiple choices of media and multiple thought currents and media freedom. Both country citizens were talking. The country where it is well known their media is just propaganda machinery. He said, Swamiji, in our country, nobody watches media because we know it's a propaganda machinery. But in the country where they think they have freedom and freedom of speech, press and all that, they have not woken up to the truth. In their country also media is just a propaganda machinery. So they are still watching, that's it. I tell you, same way. Scientists are as easily as viable as politicians. So, when scientists catch up with what I am declaring, let them catch up. All of those, my disciples and followers, don't waste your time till some scientist catches up with what I am declaring. You start following, practicing now itself. The long hair has multiple implications in developing conscious elasticity, sahaja samadhi. Let me come back to the subject I was talking. Visualize you with 25 faces. I tell you, every day you are also doing all these 25 actions. You are creating something, you are maintaining something, you are rejuvenating something, you are pulling yourself out of delusion sometimes, you are liberating yourself sometimes. All these 25 actions you are also doing, but with a lot of conflict, stress, friction, fight, internal chaos, because you do not understand all these 25 can coexist in a very orderly way. If you can organize your inner space and understand this 25 constantly is happening in you in a very orderly way. Please understand, this next 24 hours, I want to dedicate this. I want to dedicate it to this one principle. All of you sit and pen down, think, do Vakyartha Sadas on this one principle. How you are doing all these 25 actions of Paramashiva in your life every day. Understand? Macrocosm is Paramashiva, microcosm is you. You are the microcosmic version of macrocosm Paramashiva. Brahmanda is in Pindanda. Brahmanda is Paramashiva. You in your body, in your Pindanda, is direct version, reflection, representation of that Paramashiva in all his glory, capability, possibility and powers. You are blueprint
of Paramashiva. Please listen. Please listen. I am not claiming I am Paramashiva. I am claiming I am also Paramashiva. All these Tamil trolls, people who troll and Nithyananda haters, Nithyananda trolls, they are so agitated about me declaring I am the president of Kailasa. Actually, I have not declared, that is different, but they are all agitated that I am me claiming I am Adibar, means the president of Kailasa, or Pradhamar, Prime Minister of Kailasa, and all that. அட லூசுங்களா, என்னை அதிபர்னு நான் சொல்லிக்கலப்பா. ஒருவேளை நான் அப்படி சொல்லிக்கிட்டதா, அதிபர்னோ பிரதமர்னோ நான் சொல்லிக்கிட்டதா, நீங்க நினைச்சே வயிறறிஞ்சா கூட இதுக்கெல்லாம் வயிறறியாதீங்கடா. இது ரொம்ப சின்ன விஷயம்டா. நான் ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒன்று வச்சிருக்கேன்டா. நான் என்னை அதிபர்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளாவே கடவுள்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறேன்டா. அதுக்கு முதல்ல வழியை சொல்லுங்கடா. அதுக்கு ஏதாவது பதில சொல்லுங்கடா. அதிபர்னு சொல்லிக்கிறேன்னு வயிறறிஞ்சு இவ்வளவு வீடியோ போடுறீங்களா அல்லக்கை முண்டங்களா? அட அபியூசிவ் அல்லக்கை லூசுங்களா. நான் என்ன கடவுள்னு சொல்லிக்கிறேன்டா. அதுக்கு முதல்ல ஏதாவது வீடியோ போடுங்கடா. அதுக்கு பதில சொல்லுங்கடா. அதை விட்டு எப்போ உலகத்துல இன்டர்நெட் வந்ததோ, இந்த லிபரல் யூனிவர்சலிஸ்டிக் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்முடைய மெயின் ஸ்ட்ரீம் தாட் கரண்டா மாறுச்சோ, அப்பவே சர்வாதிகார மதங்களின் எதிர்காலம் இல்லாமல் போய்விட்டது. இதுக்கு மேல தானும் கடவுள் என்று உணர்ந்து மற்றவர்களையும் கடவுள் என்று உணர்த்த வைக்கின்ற மதங்களுக்கு மட்டும்தான் எதிர்காலம் உண்டு. நான் என்னை மட்டும் இல்லையப்பா, உன்னையும் சேர்த்து கடவுள்னு சொல்றேன். அதுக்கு பதில சொல்லுங்கடா. அதுக்கு எதையாவது கண்டுபிடிங்கடா. அதை விட்டு அப்புறம் அதிபர்னு சொல்லிக்கிறாரு, பிரதமர்னு சொல்லிக்கிறாரு. அதுக்கு ஏன்டா புலம்புறீங்க? நான் என்னைய ரொம்ப நாளா கடவுள்னே சொல்லிக்கிறேன். என்னைய மட்டும் இல்ல, உன்னையும் சேர்த்து கடவுள்னு சொல்றேன். நல்லா ஆழ்ந்து கேளுங்க. நான் சொல்லிக்கிறது மட்டும் இல்லையா, உண்மையிலேயே என்னைய கடவுள்னு நானே நம்புறேன். நான் தான் பரமசிவன் நானே நம்புறேன். அது மட்டும் இல்லாம
நான் என்னையே என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை, தனிப்பட்ட சிந்தனை முறை, தனிப்பட்ட செயல்பாடுகள், என்னுடைய பிரைவேட் ஸ்பேஸில் என்னைய நான் பரமசிவனா வாழற மாதிரி நானே என்னையே டிமாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு உதாரணத்துக்கு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். இந்த லூஸ் பசங்க கும்பல், திராவிஷ் கேங்ஸ், கண்டபடி அப்யூஸ் பண்ணி ரொம்ப அவங்களுக்கு அது ஒரு வயலன்ஸ் மாஸ்டர்பேஷன் மாதிரி, வயலன்ஸை வாந்தி எடுத்து அது ஒரு வயலன்ஸ் மாஸ்டர்பேஷன் மாதிரி, இந்த மாதிரிலாம் வீடியோ போட்டு எல்லாம் பண்ணும்போது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதை எல்லாம் ஒன்று விடாமல் பார்ப்பேன், ஒன்று மிஸ் பண்ண மாட்டேன், எல்லாத்தையும் பார்ப்பேன், யாருக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன். உங்களை யாரையாவது பேரை சொல்லி திட்டுறேன்னா மொத்தமாக அப்படியே ஒரு மொத்தமாக திராவிஷ்னு சொல்லிட்டு இருப்பேனே தவிர யாரையும் பேரை சொல்ல மாட்டேன், ரியாக்ஷன் பண்ண மாட்டேன். ஆனால் எல்லாத்தையும் பார்ப்பேன், ஒன்று விடாமல் பார்ப்பேன். பார்த்துட்டு இல்லை அதை பார்க்கும்போதே என்னடா இவ்வளோ அபாண்டமாக பொய் சொல்கிறாங்க, இல்லாத பொய்யை உருவாக்கி அந்த பொய்க்கு மேலே ஒரு அபாண்டமான பொய்யை பில்டு பண்ணி அப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னும், இவ்வளவு அபாண்டமாக பேசுறது, ஆபாசமாக பேசுறது, அபாண்டமான பொய்யும் ஆபாசமாக பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு எனக்குள்ள ஏதாவது ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் வந்தால் கூட உடனே என்ன பண்ணுவேன்னா, ஏய் நீ யாரு? பரமசிவன். பரமசிவனுக்கு என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் வரும்? ஜாலியாக பரமசாந்த ஸ்வரூபத்தில் நிர்விகல்ப சமாதியில் உலகத்தில் நடக்கிற அத்தனையும் பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துருப்பார் பரமசிவன். ஸோ அப்படித்தான் நீயும் இருக்கணும், அதுதான் உன் ரியாக்ஷனுமாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன நானே எனக்குள்ள நடக்கிற ஆக்ஷன், ரியாக்ஷன், பிசிக்கல், மென்டல், சைக்கலாஜிக்கல், எமோஷனல் ரெஸ்பான்சஸ் எல்லாமே பரமசிவனாகவே இருக்கணும்னு என்ன நானே நம்புறது மட்டும் இல்லாமல் டிமாண்ட் பண்ணிப்பேங்கய்யா. அதை நினைச்ச உடனே என்ன ஆகும்னா, எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாமல் பரமசாந்த ஸ்வரூபம், பரமசிவ பரம்பொருள் இருக்கின்ற நிர்விகல்ப சமாதி நிலையான பரமசாந்த ஸ்வரூபத்துக்கு போயிடுவேன். அந்த பரமசாந்த ஸ்வரூபத்தில் இருந்தபடியே நான் பாட்டுக்கு என் வாழ்க்கையை நடத்த ஆரம்பிச்சிருவேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம பக்தர்களுக்கெல்லாம் இதை சுத்த அத்வைத சுகபோத நிலையிலே வாழுகின்ற ஒரு நுட்பமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ட்ரோல் பண்ணுறவங்க ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், அபியூஸ் பண்ணுறவங்க அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், என்னை இன்ஸ்பிரேஷனாக யூஸ் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் பல பேருக்கு பல விதத்தில் உபயோகம். சில பேருக்கு அபியூஸ் பண்ணி ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக வியூஸ் சம்பாரிச்சுப்பாங்க. சில பேர் ஃபாலோ பண்ணி இந்த சத்தியங்களை கடைபிடிக்கிறது மூலமாக வாழ்க்கையை சம்பாரிச்சுப்பாங்க. உங்களுக்கு வியூஸு லைக்ஸு வேணும்னா அபியூஸ் பண்ணுங்க, வாழ்க்கையே சம்பாதிக்கணும்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். அது உங்கள் விருப்பம். ஆனால் ஒன்று, நான் பரமசிவன் கிளைம் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்லை, நானே அதை நம்புறது மட்டும் இல்லை, என்ன நானே அதை மாதிரி வாழறதுக்கு நான் டிமாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த செயலை நீங்கள் எல்லோரும் கூட செய்ய துவங்குங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் பரமசிவத்துவம் வெளிப்படும், பரமசிவ நிலை வெளிப்படும். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. நீங்க 100 மணி நேரம் ஆபாசத்தையும் அபாண்ட பொய்களையும் ஒன்னா கலக்கி திராவிஷத்தை என் தலைமையில கொட்டினாலும், நீங்க 100 மணி நேரம் மொத்தமா வீடியோ போட்டீங்கன்னாலும், நான் அத்தனையும் பார்த்துட்டு 100 நிமிஷம் இல்லை 100 செகண்ட் தான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். நான் 100 மணி நேரம் பேசுவேன்,
ஆனால் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவேன், வெறும் 100 செகண்ட் தான் பண்ணுவேன். அது ஏன் அந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன்னா, நீங்கள் போடுறது எல்லாத்தையும் நான் பார்க்குறேன்ப்பா, தெரியாமல் பார்க்காமல் சும்மா இருக்கல, பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியற அளவுக்கு மட்டும் ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பேன், ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பேன், அவ்வளவுதான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், அழகான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 வீக்கு உங்களுக்கு கான்டென்ட் யூஸ் ஆகும். இதை மட்டும் ட்விஸ்ட் பண்ணி இந்த டபுள் மீனிங், ட்ரிபிள் மீனிங்கில் போட்டு, தக் லைஃப்பில் போட்டு, உங்கள் மீம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 வீக் கண்டென்ட் வாங்கிக்கோங்க. I am too busy in loving the people who love me, so I don't have time to hate people who hate me. என்னை நேசிப்பவர்களை நேசிப்பதற்கே என்னுடைய நேரம் போதவில்லை என்பதனால் என்னை வெறுப்பவர்களை வெறுப்பதற்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. இப்போ இதை நீங்கள் டபுள் மீனிங்கில் கொடுக்கலாம். டபுள் மீனிங்கில் கொடுத்து ஒரு விதமான ஜில் மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டு, அப்படி ஒரு தக் லைஃப் மியூசிக் போட்டு 1 வீக் உங்களுக்கு கான்டென்ட் கிடைச்சிச்சு. ஜாலியாக இருங்க. Because I am too busy in loving the people who love me, I don't have time to hate the people who hate me. இது நம்ம டிசைபிள்ஸ், என்னுடைய ஃபாலோயர்ஸ், நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த அப்யூசிவ் வீடியோ போடுற அல்லக்கைங்க, லைக்ஸு ஷேருக்காக என்னை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி யார் யாருக்கெல்லாம் நான் யூஸ் அவங்களுக்கு கான்டென்ட் கொடுத்துட்டேன். இப்போ நீ என்ன பண்ணு, போய் டபுள் மீனிங்கு, அது ட்ரிபிள் மீனிங், அதெல்லாம் அது மாதிரிலாம் மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கோ, அது மாதிரி விஷுவல்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோ, ஜாலியாக இரு, எல்லாம் பண்ணிக்கோ, லைக்ஸு கமெண்ட்ஸு ஷேர் அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணு. என் டிசைபிள்ஸ் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. என் டிசைபிள்ஸ் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, இதே வார்த்தையை நீங்கள் எப்பெல்லாம் உங்களை நேசிப்பவர்களை நேசித்து லிசன், ஆழ்ந்து கேளுங்க. சாரி ஃபார் த டெக்னிக்கல் கிளிச். நல்லா கேளுங்க.
இப்போ நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன். Because I am too busy in loving the people who love me, I don't have time to hate the people who hate me. என்னை நேசிப்பவர்களை நேசிப்பதற்கும் அவர்களோடு என் அன்பை பரிமாறிக்கொள்வதற்குமே எனக்கு நேரம் போதவில்லை என்பதனால் என்னை வெறுப்பவர்களை வெறுப்பதற்கும் அவர்களுக்கு எதிர்வினை ஆற்றுவதற்கும் எனக்கு நேரம் இல்லை. இப்போ வெறுமனே என்னை இந்த லைக்ஸு, ஷேரு, கமெண்ட் இந்த யூட்டிலிட்டியாக பார்க்குற, அபியூசிவ் வீடியோ போடுற அல்லக்கை திராவிஷ் பாய்ஸ், ட்ரோல்ஸ், நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு இது அப்படியே டபுள் மீனிங்கில் ட்விஸ்ட் பண்ணி, ட்ரிபிள் மீனிங்கில் ட்விஸ்ட் பண்ணி, மீம்ஸு போட்டு, மியூசிக் போட்டு, அமுக்கு டுமுக்கு அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் ஜாலியாக இருங்க. என்னுடைய பக்தர்கள், சீடர்கள், உங்களுடைய வாழ்க்கையையே மலர வைக்கின்ற ஒரு சத்தியம் இந்த சத்தியம். இதை ஆழ்ந்து கேளுங்க. எக்காலத்திலும் பிரபஞ்சத்தின் இருப்பின் இயற்கையினால் உங்கள் மீது வெறுப்பும் நட்பும் பொழியப்பட்டே தீரும். ஒரு புறத்திலிருந்து வெறுப்பும் ஒரு புறத்திலிருந்து அன்பும் பொழியப்பட்டே தீரும். ஆனா நீங்க இந்த அன்பு சக்கரத்தை சுழற்ற துவங்கினால், அதுல பிஸியாக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, அன்பை அளிப்பவர்களுக்கு அன்பை அளிப்பதும், அவங்களுக்கு உங்க லைஃப்ல டைமு, அட்டென்ஷன், எனர்ஜி, உங்க டைம், ட்ரெஷர், டேலண்ட், இந்த மூணையும் அவர்களோடு செலவிட துவங்கினால் அன்பு சக்கரம் வாழ்க்கையிலே வளரும். இல்ல இந்த வெறுப்பை உங்க மேல உமிழறவங்க, இவங்களோட உங்க டைமு, ட்ரெஷரு, டேலண்ட் இதை செலவு பண்ண துவங்கினீங்கன்னா இந்த வெறுப்பு சக்கரம் வளர்ந்துகிட்டே போகும். இந்த வெறுப்பு சக்கரத்தை தான் விஷியஸ் சர்க்கிள்னு சொல்றேன். நீங்க அவங்கள விட இன்னும் ஜாஸ்தியா அசிங்கமா ரியாக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மீம்ஸ் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நாங்க தர லெவல்ல பூந்து ஆட்டுவோம், இல்ல நாங்க எந்த லெவலுக்கு வேணா போய் அப்படின்ற வேகத்துல நீங்க அவங்கள விட இறங்கி விஷத்தை கக்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னும் விஷத்தை ஜாஸ்தியாக்க. இந்த விஷியஸ் சர்க்கிள் ஹேட்ரட ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணா வர விஷியஸ் சர்க்கிள்ல நீங்களே மாட்டிப்பீங்க. இந்த லவ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது வெர்ச்சுவஸ் சர்க்கிள். நம்ம மேல எது உமிழப்படுகிறதுங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல. ஆனா எந்த சக்கரத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. நல்லா பாருங்க. என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த பாடத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன். 2010 என் மீது உமிழப்பட்ட திராவிஷம், என் மீது பொழியப்பட்ட பக்தர்கள் பொழிந்த அன்பு, திராவிஷம் பொழிந்த வெறுப்பு, இது ரெண்டுமே என் கண்ட்ரோல்ல இல்லை. அது வெளியிலிருந்து நடக்கிற விஷயம். ஆனா நான் என்ன முடிவெடுத்தேன்னா, இந்த அன்பு சக்கரத்துக்கு என் வாழ்க்கையை கொடுக்கிறதுன்னு அவங்களுக்காக என்னுடைய டைமு, ட்ரெஷரு, டேலண்ட் இதெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். என் அட்டென்ஷனை போட ஆரம்பிச்சேன். இந்த திராவிஷ் கேங், ஹேட்ரட வாமிட் பண்றவங்க, ஹேட்டர்ஸ், ட்ரோல்ஸ், இந்த விஷத்தை கக்கிறவங்க, அவங்க 100 மணி நேரம் என் மேல விஷத்தை கக்கனா, நான் 100 நிமிஷம் கூட இல்லை, வெறும் 100 செகண்ட் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். எப்படி பண்ணுவேன்னா, அவங்க சொல்றதை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நான் சும்மா இருக்கேன்னு அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற அளவுக்கு மட்டும் ரியாக்ஷன் கொடுப்பேன். அவ்வளவுதான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். அதனால என்னாச்சு,
இந்த வெறுப்பு சக்கரம், இந்த விஷய சர்க்கிள் வந்து டிராஸ்டிக்கா குறைஞ்சிருச்சு. இப்ப அவங்க என்னதான் கிரியேட் பண்ணாலும், எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணாலும், மேனிப்புலேட் பண்ண முயற்சி பண்ணாலும், ஒரு நடுத்தரமான காமன் மேன், ஒரு சிம்பிள் டீசென்டான ஒரு லாஜிக் இருக்கிற மேன், கட்டமைக்கப்பட்ட பிம்பங்களாலே, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கட்டமைக்கப்பட்ட பிம்பங்களில் தன் கருத்து கற்பை இழக்காத people who don't lose their intellectual chastity and ability to understand due to the built brand images. கட்டமைக்கப்படும் பிம்பங்களுக்குள் தன்னுடைய கருத்து கற்பை இழக்காத ஒரு சாதாரண நடுநிலை நடுத்தர மனிதர்கள், காமன் மேன், மிடில் கிளாஸ் காமன் மேன், ரொம்ப தெளிவா திராவிஷ் பாய்ஸ புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த திராவிஷ் ஊபீஸ் மொத்தமா என் மேல விஷத்தை கக்கிறதையும், அதில் எந்த விதமான உண்மையும் இல்லைங்கிறதையும், இவங்களுடைய அபாண்ட பொய்களையும் ஆபாச பொய்களையும் கட்டுக்கதைகளையும் மிக தெளிவாக ஒரு காமன் மேன் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. என் பக்தர்களுக்கு நான் சொல்ற மிகப்பெரிய வாழ்க்கை சத்தியம், வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான சத்தியம், உங்க டைமு, ட்ரெஷரு, டேலண்ட் மூணையும் நீங்க கிரியேட்டிவா இந்த உலகத்துக்கு பண்ண வேண்டிய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸை ஃபோக்கஸ்டாவே வச்சிருங்க. என்னுடைய எதிர்வினைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மினிமமா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப மினிமமா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம பெரும்பாலான நேரத்தில் அவர்கள் கட்டமைக்க முயற்சிக்கின்ற பொய்யான பிரதிபிம்பம் அதை வலுவிழக்கச் செய்து விடுவதாக இருக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. 2 பேர் என்ன உண்மையிலேயே வெறுக்கிறாங்கன்னா 2 லட்சம் பேருக்கு மேல என்னை பற்றி பொய்யாக திராவிஷ கும்பல் வடிவமைத்த அந்த அபாண்ட பொய்களாலும் ஆபாசத்தாலும் நிறைந்திருக்கும் மாயமான அந்த பிம்பம், பொய் பிம்பத்தை தான் 2 லட்சம் பேர் வெறுக்கிறாங்க. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். 2 பேர் உண்மையிலேயே என்ன வெறுக்கிறாங்கன்னா என்னை பற்றி தவறாக ஆபாசமான பொய்களாலும் அபாண்டமான பொய்களாலும் திராவிஷ கும்பல் ஆக்கி வைத்த தவறான பிம்பத்தை தான் 2 லட்சம் பேர் வெறுக்கிறார்கள். நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன். எது உண்மையில் வெறுக்கப்படுகிறது? ஒருவேளை வெறுப்பு இருந்தால் கூட அது திணிக்கப்பட்ட தவறான கருத்தும் பொய் சார்ந்த பிம்பத்தினாலும் தானே தவிர, பொய்யாலேயே கட்டி வைக்கப்பட்ட பிம்பத்தால் தானே தவிர, அந்த பிம்பத்தைத்தான் அவர்கள் வெறுக்கிறார்களே தவிர என்னை வெறுக்கவில்லை. இந்த தெளிவு, if there are only 2 people who hate me,
The false identity, image created about me is only hated by 2 lakh people. So the Dravish boys, Dravish gang, created a false, abusive image of me, which is hated by 2 lakh people, not the real me. Understand this difference. Who hates what? If you understand all this, you will live in absolute Paramashanta Swarupa Paramashivatva. Paramashiva Paramburulin நிலையில் பரமசாந்த ஸ்வரூபத்தில் நீங்க நிம்மதியா இருக்கலாம். ஆழ்ந்து பார்த்த பொழுது இந்த திராவிஷ் கேங் என்னை பற்றி தவறாக சித்தரித்த அந்த நித்யானந்தாவை தான் லட்சக்கணக்கான பேர் வெறுக்கிறார்களே தவிர என்ன யாரும் வெறுக்கல. என்ன உண்மையிலேயே வெறுக்கிற 2 பேர் ஒருத்தர் 2 பேர் இருந்தா கூட அவங்களும் பொறுமையா என்னுடைய சத்சங்கங்களை கேட்டு நான் என்ன செய்யறேன்றதை பார்த்த உடனே அவங்களுடைய வெறுப்பு காணாம போயிருது. இல்லப்பா புரியாமத்தான் கொஞ்சம் வேகமா ரியாக்ட் பண்ணிட்டோம் போல அப்படின்னு செட்டில் ஆயிடுறாங்க. அதனால ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க, நம் மீது வெளியிலிருந்து கொட்டப்படும் விஷமோ, விஷமத்தனமான வெறுப்போ, அன்போ நம் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. ஆனால் அன்பு சக்கரத்திற்கு உயிர் கொடுத்து நம் வாழ்க்கையை அன்பு ஆனந்தமயமாக மாற்றிக்கொள்வதா, வெறுப்பு சக்கரத்திற்கு உயிர் கொடுத்து நம் வாழ்க்கையை வெறுப்பு மயமாக மாற்றிக்கொள்வதாங்கிற சுதந்திரம் நம்மகிட்ட இருக்கு. நான் ஆரம்பத்திலேயே ரொம்ப தெளிவா முடிவு பண்ணேன். I am going to keep myself too busy in loving the people who love me and contributing to the life of the people who love me. I am not going to spend time on hating the people who hate me. கொஞ்சம் அப்படியே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை நேசிப்பவர்களை நேசிப்பதற்கும் அவர்களுக்கு என் வாழ்க்கையில் பங்களிப்பதற்குமே எனக்கு நேரம் போதவில்லை என்பதனால் வெறுப்பவர்களை வெறுப்பதற்கும் அவர்களுக்கு எதிர்வினை ஆற்றுவதற்கும் எனக்கு நேரமும் இல்லை, விருப்பமும் இல்லை. இந்த அபியூஸ் பண்றவங்க எல்லாம், ட்ரோல் பண்றவங்க எல்லாம் ஒரே ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நித்யானந்த பீடியான்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, nithyanandapediya.org, அதை கொஞ்சம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்க் போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு 16 வயசுல என்னுடைய குருமார்கள் யோக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பீடத்திலே அமர வைத்து எனக்கு 17 வயசு ஆகும் பொழுதெல்லாம் அவங்க சமாதி ஆயிட்டாங்க. அவங்க சமாதியான பிறகு நேச்சுரலா சாப்பாட்டுக்கு எனக்கு வழி கிடையாது. ஏன்னா நான் குடும்பத்தோடு இருக்கிற என்னுடைய உறவை மெதுவாக தவிர்த்து விட்டேன், துண்டித்து கொண்டேன். ஏன்னா சந்நியாசம் எடுத்து சந்நியாச வாழ்க்கை வாழணுங்கிறதுனால. இப்போ நீங்கள்லாம் வீடியோவில் போட்டுருக்கீங்க இல்லையா, பிச்சைக்காரன், பிச்சை சோறு, ஆண்டி. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு இன்னொரு கான்டென்ட் கொடுக்குறேன். பிச்சை சோறு நித்யானந்தான்ற ஹேஷ்டேக் போட்டிருக்கீங்க. பிச்சை சோறு மட்டும் இல்லை, பிச்சை எடுத்ததுல எச்ச சோறு. அது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. பிச்சை எடுத்துட்டு வருவேன். என்னுடைய குருமார்கள் எல்லாம் சமாதியில், அவங்கெல்லாம் உடம்பை விட்டு சமாதிக்கு போயிட்டாங்க. அந்த டைம்லலாம் நான் பிக்ஷை எடுத்து வாழ ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்ததை அவங்க ஃபோட்டோ முன்னாடி வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு, எனக்கு கூட இருக்கிற 1-2 சன்னியாசிகள், பிச்சைக்கு கூட வர்றவங்க, இல்லை அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறவங்க, என் கூட யாத்திரைக்கு வரவங்க, அவங்களோடலாம்
பகிர்ந்துப்பேன். அவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு மிச்சம் இருக்கிற எச்ச சோறு தான் சாப்பிடுவேன். அதனால வெறும் பிச்சசோறு நித்யானந்தான்ற ஹேஷ்டேக் போடுறதுக்கு பதிலா எச்சசோறு பிச்சை எடுத்த எச்சசோறு நித்யானந்தான் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. இதுல ஒண்ணும், இதனால் என்னுடைய பிராண்ட் எந்த விதத்திலும் நிலைகுலைய போவதில்லை. ஏன்னா அந்த நித்யானந்த பீடியாவை போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் எவ்வளவு நாள் பிச்சை எடுத்து வாழ்ந்தேன். அந்த டைம்ல அப்கோர்ஸ் அந்த டைம்ல எனக்கே போட்டோ எடுத்து வைக்கிற அளவுக்கு கேமரா அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா பக்தர்கள் இந்த வர்றவங்க போறவங்க யாராவது போட்டோ எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் இப்போ கொஞ்ச நாள் ஆகி நாங்கள் ஆசிரமம் எல்லாம் பண்ணி ஆர்கனைசேஷனாக வளர்ந்தப்பறம் எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்க, 2000 இருந்து வீடியோஸும் 1990 இருந்தே போட்டோஸும். நான் பிச்சை எடுத்த எச்சசோறு நித்யானந்தாவா இருந்த காலத்திலிருந்து இப்ப நீங்க வயிறீங்கள, அதிபர்னு சொல்லிக்கிறாரு, அதிபர்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறாரு. ஐயோயோ அதிபர் ஆயிட்டாரா, அதிபர்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறாரா, உங்களுக்கு சரி வயிறீங்களா, இது வரைக்கும் எல்லாமே இந்த நித்யானந்த பீடியால அழகாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். 2500 வீடியோ, 7200 பேஜஸ், 1,47,000 போட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். எங்கெங்கெல்லாம் வேற என்னென்னலாம் கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் போய் பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம் புரியும். எனக்கு 16 வயசு இருக்கும் பொழுது யோக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி என்னை குரு பீடத்தில் உட்கார வச்சாங்க என்னுடைய குருமார்கள். அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்ப எனக்கு 42 வயசாகுது. மிகுந்த ஸ்ரத்தையோடு எதை பத்தியும் கவலைப்படாம நான் உலகத்துக்கு என்ன செய்யணுமோ, என்ன கொடுக்கணுமோ, என்ன பங்களிப்பை ஆற்றணுமோ, என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு என்ன கட்டளையை அளித்தார்களோ அதை சின்சியரா பண்ணிட்டு இருக்கேன். 16 வயசுல இதே மாதிரி பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இந்த ஆன்மீக சத்சங்கங்களை நடத்துற போட்டோஸ் பார்ப்பீங்க. எனக்கு 22 வயசு ஆகும் பொழுது ஆர்கனைசேஷன் உருவாகி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். 16 வயசுல இருந்து போட்டோஸும் நீங்க இப்ப பார்க்கலாம், அந்த போட்டோவை ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்க. 16 வயசுல இருந்து போட்டோஸும் 22 வயசுல இருந்து வீடியோஸும் இப்ப இந்த 42 வயசு வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். 16 வயசுல எப்படி உட்கார்ந்து இருந்தனோ, என்னுடைய குருமார்கள் என்னை உட்கார வச்சாங்களோ இதே பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்து ஆவரேஜா ஒரு நாளைக்கு 20 மணி நேரம் உலகத்துக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய இந்து மதத்தின் சத்தியங்களை, ஆன்மீகத்தை சொல்லிட்டே இருக்கேன். உணர்விலே மலர்ந்து, சிந்தையில் நிறைந்து, உயிரில் இனித்து, கருத்தில் கரைந்து, நெஞ்சமெல்லாம் நெக்குருக எம்பெருமான் பரமசிவனின், பரமசிவ பரம்பொருளின் சாத்திரங்களையும் சூத்திரங்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் தொடர்ந்து ஒரு நாளைக்கு 20 மணி நேரம் உலகத்துக்கு சொல்லிட்டே இருக்க. வேற 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 மொழியில, வேற வேற மக்களுக்கு, வேற வேற இடத்துல அத்தனையும் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். 16 வயசுல இந்த பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற போட்டோஸ் வீடியோ, 16 வயசுல இருந்து உட்கார்ந்து இந்த சத்தியங்களை சொல்ற போட்டோஸ் வீடியோஸ் அதுல இருந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு 42 வயசு வரைக்கும் மொத்தமா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். போய் இந்த நித்யானந்த பீடியா வெப்சைட்டை மட்டும் பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் செய்ய வேண்டிய பங்களிப்புக்கு மட்டும்தான் செஞ்சேன். அதனாலதான்
பரமசிவ பரம்பொருளின் அருளாலே நான் சாதிக்க வேண்டியதை சாதிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க. நீங்க என்ன பிச்சை சோறுன்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, எச்ச சோறுன்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அதிபர்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, பிரதமர்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஆண்டின்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அரசன்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. கட்டாயமா கைலாசத்தின் அதிபர் என்ன நான் கிளைம் பண்ணிக்க மாட்டேன். ஏன்னா பரமசிவ பரம்பொருள் தான் அதிபர். அவருடைய காலடியில் நான் உட்கார்ந்துருக்கேன். அம்மா மீனாட்சி அருளால, பரமசிவ பரம்பொருள் அருளால அவங்க காலடியில் உட்கார வச்சிருக்காங்க. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லைங்கய்யா. கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாது, மடத்துக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதி விட்டாங்க ஜட்ஜ் ஐயா. நான் உடனே அம்மா மீனாட்சி கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க தாயேன்னு சொன்னேன். நெஞ்சமெல்லாம் கலங்கி, அம்மா மீனாட்சி கண்ணு கவலைப்படாத, நித்யானந்தாவை வேணும்னா மீனாட்சி இருக்கிற இடத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு அவங்க ஆர்டர் போடலாம், அதுவும் சட்ட விரோதம். அப்படி வேணா அவங்க ஆர்டர் போடலாம், முயற்சி பண்ணலாம். ஆனா மீனாட்சி நித்யானந்தா இருக்கிற இடத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு தடுக்க முடியாதப்பா, கவலைப்படாத. அப்படின்னு சிம்பிளா சொல்லிவிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். அம்மா சொல்லிவிட்டதால நம்மளும் நிம்மதி ஆயிட்டோம். அதனால அவ காலடியில கைலாசத்துல நம்மளே நிம்மதியா வச்சிருக்கா. எம்பளத்தை நல்லா பாருங்க, கைலாச எம்பளத்தை நல்லா பாருங்க. பரமசிவன் பராசக்தி காலடியில் தான் நான் உட்கார்ந்துருப்பேன். சிம்மாசனத்தில் அவங்க தான் உட்கார்ந்துருக்காங்க பாருங்க. சிம்மாசனத்தில் அவங்க தான் உட்கார்ந்துருக்காங்க. பரமசிவனும் பராசக்தியும் தான். நான் அவங்க காலடியில் உட்கார்ந்துருக்கேன். எம்பளத்தை நல்லா பாருங்க. இப்போ ப்ரொஜெக்ட் பண்ற எம்பளத்தை, கைலாச எம்பளத்தை எல்லாரும் பாருங்க. பரமசிவனும் பராசக்தியும் தான் சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்துருக்காங்க. நான் ஜஸ்ட் அவங்க காலடியில் உட்கார்ந்துருக்கேன். ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯ. ಆರಿ ರಾರೇ ರಾರೇ ರೋ, ಆರಿ ರೋ, ಆರಿ ರಾರೇ ರಾರೇ ರೋ. கருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது, கருணை மிகுந்த அன்னை என்னும் வரமளித்தது. கருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது, கருணை மிகுந்த அன்னை என்னும் வரமளித்தது. பரம ஞான ஒளியில் குழந்தை ஒளி ஜொலித்தது, பரமஹம்ச நித்யன் என்னும் பெயரும் பெற்றது. பரம ஞான ஒளியில் குழந்தை ஒளி ஜொலித்தது, பரமஹம்ச நித்யன் என்னும் பெயரும் பெற்றது. கருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது, கருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது, கடவுள் அவதரித்தது, கடவுள் அவதரித்தது. தவழும் அழகை கண்ட தாயின் மனக்களித்த
பார்த்தது, துரு துருப்பாய் நித்யனே எங்கும் விதம் ரசித்தது, தங்கமகன் நித்யன் தெய்வம் என்றுணர்ந்தது, தங்கமகன் நித்யன் தெய்வம் என்றுணர்ந்தது. கருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது, கருணை மலையில் அழகு கடவுள் அவதரித்தது, கடவுள் அவதரித்தது, கடவுள் அவதரித்தது. பாலகராம் நித்யன் பக்தி ரசத்தில் மூழ்கிட, பளிங்குமுகம் புன்னகையில் பூத்து மலர்ந்திட. பாலகராம் நித்யன் பக்தி ரசத்தில் மூழ்கிட, பளிங்குமுகம் புன்னகையில் பூத்து மலர்ந்திட. பார்த்த எந்தன் Understand? I am projecting the emblem of Kailasa. You can see clearly. Paramashiva and Parvati, Parashakti, only Paramashiva and Parashakti are sitting on the throne. I am just sitting in their feet. At their feet I am sitting. அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. கைலாசபதி பரமசிவன் தான், கைலாசத்தோட அதிபர் பரமசிவன் தான், கைலாசத்தோட பிரதமரும் பரமசிவன் தான். நான் ஜஸ்ட் அவங்களுடைய காலடியில் உட்காந்து அவங்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்களுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா அவர்கள் இட்ட கட்டளையை, அவர்கள் சொன்ன வேலையை செய்கின்ற அவர்களுடைய சேவகன், அவ்வளவுதான். இந்த அபியூசிவ் வீடியோ போடுறவங்க, ட்ரோல்ஸு, மீம்ஸ் போடுற மாம்ஸு, திராவிஷ் பாய்ஸ் எல்லாரும் இந்த நித்யானந்த பீடியா வெப்சைட்டுக்கு மட்டும் போய் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பாருங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வரேன். மனமுறு தருணம் தலைவனாயக்க, கருணையில் நித்யன் கருணையில் இறங்கினார். மனமுறு தருணம் தலைவனாயக்க, கருணையில் நித்யன் கருணையில் இறங்கினார். அகமதன் இருளை க்ஷணமது கலைந்து, மகதிட தியானமதை நித்யன் வழங்கினார். அகமதன் இருளை க்ஷணமது கலைந்து, மகதிட தியானமதை நித்யன் வழங்கினார். பணிவோடு கனிவாய் அன்புடன் வணங்க, நித்யனின் தாசன் நீ என அருளினார். பணிவோடு கனிவாய் அன்புடன் வணங்க, நித்யனின் தாசன் நீ என அருளினார். பிறவியில் உயர்ந்த பயனதை அடைய, பரவசம் மிகுந்த நிலைக்கென்னை உயர்த்தினார். பிறவியில் உயர்ந்த பயனதை அடைய,
Yes, let me now get back to the today's message. Listen, conscious elasticity. If you visualize you with all these 25 phases of Paramashiva, the different aspects of your life, your capacity to keep everything integrated to your consciousness is conscious elasticity. If you feel these 25 phases, heads of Paramashiva is on your head, the neck muscle actually keeps all the heads integrated to your body. Same way, the conscious elasticity is the neck muscle keeps all these 25 phases and paces of you, keeps integrated to your consciousness. Understand? All of us are doing these 25 activities. You are creating, maintaining, maybe in small scale, destroying, putting in delusion, pulling out of delusion, liberation. All of us are doing. See, when you give a consolation, a loving smile, or a simple loving hug to a friend, you are liberating that person from suffering. So every day, knowingly, unknowingly, all of us are doing all these 25 activities. If you are in chaos, disorganized, you suffer as bandha jiva, bound soul. If you become organized, understand these 25 phases of you is part of you and integrate them. By building a conscious elasticity, you become Paramashiva. Unclutching strengthens your conscious elasticity. Your ability to be a creator or rejuvenator or liberator or destroyer or deluder, all your dimensions will be in sync if you know how to be unclutched. By more and more unclutching, build conscious elasticity. That's the essence of today's satsang. In between, I spoke few Tamil words just to address some of the haters hating me and spreading the... See, they have suddenly started spreading, oh, beggar become president. Hey, I was never a beggar as you understand beggar. I am never a president as you understand president. Whether I was a beggar, whether you thought I was a beggar, that time also I was just servant of Paramashiva. Now you think I am president, but even now I am just servant of Paramashiva. That's all. I am clear about who I am. That time also I was wearing Rudraksha. Now also I am wearing Rudraksha. But that time you have your own idea. Oh, beggar wearing Rudraksha. Now you have your own idea. Oh, president wearing gold. But I see only Rudraksha. பிச்சசோரா இருந்தாலும் எச்சசோரா இருந்தாலும் தப்பில்லை, கொள்ளையடிக்கிற திருட்டு சோறா தான் இருக்கக்கூடாது. ஆண்டியா இருந்தாலும் தப்பில்லை, அரசனா இருந்தாலும் தப்பில்லை, லைஃப் ஆன்டியா தான் இருக்கக்கூடாது.
ஆண்டியா இருந்தா கூட அரசன் ஆயிடலாம். அப்போ லைஃபுக்கு ஆன்டியா இருந்தா அரசனாக முடியாது. லைஃபுக்கு ஆன்டியா இருந்தா ஆண்டியா கூட இருக்க முடியாது. So I just responded to some of the haters and trolls. திராவிஷ் பாய்ஸ், நீங்கள் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். உங்களை எப்போவுமே பேர் சொல்லி டைரக்டாக உங்கள் யார் மேலேயும் அம்புலாம் போடவே மாட்டேன். அது என் பழக்கமே கிடையாது. இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் கூட கொடுக்கறதுக்கு ஒரே ரீசன் என்னன்னா, நீங்கள் போடுற எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கேன், பார்க்காம சும்மா இருக்கேன்னு நினச்சிக்கிட்டாதீங்க. நான் இக்னரன்ஸ்னால ரியாக்ஷன் பண்ணாம இல்ல, தெளிவான அறிவுனால, இன்டெலிஜென்ஸ்னால ரியாக்ஷன் பண்ணாம இருக்கேன். நான் ரியாக்ஷன் இஸ் அ கான்ஷியஸ் டெசிஷன். So, essence of today's satsang: build conscious elasticity through unclutching. Practice more and more unclutching and build conscious elasticity. Understand, you are doing all these actions: creation, sustenance, destruction, delusion, liberation in your life. You are creating every day. Even your muscles, your body, you are creating every day. And you are sustaining your life. And you are destroying even many parts of your body every day. And many things you are destroying in your life. You are pulling many things out of delusion. Many times you come to clarity within you. You give clarity to others. All these are pulling out of delusion. You are liberating yourself and many people many times in your life. If you liberate yourself from suffering, or if you help somebody to come out of suffering, that is liberation. Understand? Constantly, you are all doing this 25 job. Just know how to be organized and integrated by developing conscious elasticity. Like strong neck muscle of Paramashiva, which can hold 25 faces. Develop conscious elasticity which can hold these 25 faces of Paramashiva. Meditate for next 24 hours. You are Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands. With the conscious elasticity, Sahaja Samadhi. Completely integrating all of this to your consciousness. Let's meditate for next 24 hours on this principle. Do Vakyartha Sadas. Think through. Let's do everything on conscious elasticity.
So, before concluding the satsang, blessings for Hans Kamath, Sona Kamath's son. Hans Kamath, birthday blessings for you, and blessings for Sona Kamath and the whole family. Hans Kamath, with all the auspiciousness, you will be with me, I'll be with you. Blessings, be blissful. So now, we will have the presidential daily briefings from Paramashiva Ganas, committed Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, all the four Varana will have meeting now. For Paramashiva Gana, all the committed Kailasians are welcome to attend. Let's have presidential briefings, Paramashiva Gana sessions. With this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva, superconsciousness of Paramashiva, Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षिसुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वतीस्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुतसकलनिगमागमसारभूतद्राविडवेदप्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिवकरुणासमधिगतमुक्तामयचतुरश्रयान् गीयमानछत्रचामर श्रीचिह्नकाहलादिसमस्तबिरदावल्यलङ्कृत ज्ञानविज्ञानचक्रवर्ती सर्वजनसङ्घसद्यो निर्वाणदीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमतकलभकेसरी शैवसिद्धान्तस्थापनाचार्य श्रीराजाधिराजपाण्ड्यमहाराज गुरु क्षपणशाक्यादिमहान्धकारनिवारणज्ञानभानु वीक्षणानर्हार्हध्वजोच्छेदनपूर्वक श्रीमद्वृषभध्वजस्थापक शैवसमयकर्त्रे सर्वज्ञपीठारूढ श्रीजगद्गुरु श्रीज्ञानसम्बन्धदेशिकस्वामि वागीशसुन्दरमाणिक्यवाचकस्वामिनाम् अवतारभूत श्रीज्ञानसम्बन्धस्वामि पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान अरुणगिरियोगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदिकैलास नित्यानन्दपीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्तः साक्षात् श्रीपरमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वतमनुइक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन
इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मण्डित चतुष्षष्टि सम्प्रदाय प्रवर्तक मनुधर्मशासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुराङ्गी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरो श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरणेन विजयी भव जय जय।